can connect yourself. Please note down. To Wi-Fi, please note down. First, IPU space 150 dash main space hall. M and H will be capital letters. I repeat, IPU, all capitals, space 150 dash main space hall. M and H will be capital letters. Here, no password is required. I hope everybody has noted down. This is for your convenience. And another Wi-Fi address, please note down in case you need it. 150 dash assembly. A will be capital. And here, there is a password, Tashkent, T capital, dash 150. I repeat the second one, 150 dash assembly, A will be capital. Password, Tashkent, T capital, dash 150. Friends, we immediately go to listening to the esteemed speakers. We have paucity of time. As I have been told, 6 minutes would be allotted to each speaker, and let us all adhere to the timing. So here I request our speaker from Kazakhstan to deliver his or her address. Thank you. Құрметті төрайым, қадірлі әріптестер, Қазақстан Республикасы парламентінің атынан осы жиында сөз сөйлеу мен үшін үлкен мәртебе. Парламентаралық одақтың мерейтойлық 150-ші ассамблеясы шығыс жұлдызы аталып кеткен әсем қала Ташкент шаһарында өтіп отырғанына қуаныштымыз. Ассамблея ғасырлар бойы елдер мен халықтарды, тілдер мен мәдениеттерді тоғыстырған ұлы жібек жолы бойындағы Орталық Азияда алғаш рет бас қосып отыр. Өркениеттердің осы ұлы жолын жалғастыра отырып, бүгін біздің ассамблея парламенттердің әлеуметтік даму мен әлеуметтік әділеттілікті қамтамасыз етудегі рөлін талқылауда. Адамзат әрқашан әділеттілікке ұмтылатыны белгілі. Шығыстың ұлы ойшылы Әл-Фараби 9 ғасырдың өзінде қайырымды қала туралы әйгілі трактатында гүлдену жолындағы қоғамның басты шарттары ретінде әділеттілік, азаматтар теңдігі, әлсіздерді қорғау мен өзара көмек жайлы айтқан. Қазіргі кезде қоғамның әділеттілікке деген сұранысы едәуір артып келе жатыр. Бұл бірқатар жаһандық үрдістер мен сын қатерлерге байланысты болып отыр. Жаңа технологиялар әлемдегі экономикалық құрылымды және ондағы адамның рөлін түбегейлі өзгертуде. Жасанды интеллект өз артықшылықтарымен және қауіп қатерімен қоса күнделікті өмірімізге дендеп енуде. Осының барлығы климаттың өзгеруімен, табиғи апаттармен қатар орын алып отыр. Үздіксіз экономикалық дағдарыс санкциялық қарсылықтармен ушығуда. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Антонио Гутерриш ұсынған жаңа қоғамдық шарт идеясы осындай жағдайда ерекше өзектілікке ие болып отыр. Біздіңше, оның негізгі қағидаттары әділеттілік пен ынтымақтастық деп білеміз. Ал парламенттер
оның жүзеге асырылуында халық атынан өкілдік ететін институт ретінде басты рөл атқара алар еді. Құрметті әріптестер, Қазақстан парламентінде біз әлеуметтік даму мен әлеуметтік әділеттіліктің маңызын жақсы түсінеміз. Әділеттілік президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаевтың саяси бағытының идеялық негізі саналады. Мемлекет басшысының жетекшілігімен елімізде жүйелі саяси және экономикалық реформалар іске асырылуда. Олар әділетті Қазақстанды бәріміз және әрқайсымыз үшін тең мүмкіндіктер мемлекетін құруға бағытталған. Бұл реформалар қоғамның саясатқа араласу мүмкіндігін кеңейтіп, әлеуметтік теңсіздікті азайтты. Инклюзияны дамытуға, денсаулық сақтау мен білімнің қолжетімді болуына, ұлттық байлықтың әділетті бөлінуіне айрықша назар аударылуда. Мұның бәрі парламент қабылдап жатқан заңдарда көрініс тауып жатыр. Мәселен, ұлттық қор балаларға деген заң қабылданды. Бұл заң бойынша ұлттық қордың жыл сайынғы кірісінің тең жартысы 18 жасқа дейінгі балалардың арнаулы жинақтау шотына аударылып отырады. Бұл келешек ұрпақты тұрақты қаржы ресурстармен қамтамасыз етпек. Барлық азаматты лайықты еңбекпен, әлеуметтік кепілдіктермен және кәсіби өсу үшін тең мүмкіндіктермен қамтамасыз ете отырып, оларға әділетті жағдай жасалуда. Соңғы 30 жыл ішінде қаржы секторының нақты өндірісті ығыстырып келе жатқанын көптеген халықаралық сарапшылар атап көрсетуде. Бұл мемлекеттің әлеуметтік рөлінің төмендеуіне және жұмысшылардың құқықтарының сақталуына кері әсерін тигізеді. Сондықтан біз Қазақстанда барлық азамат үшін лайықты еңбек, әлеуметтік кепілдіктер мен кәсіби тұрғыда өсу үшін тең мүмкіндіктерді қамтамасыз ету арқылы әділ жағдай жасауға ерекше мән береміз. Мысалы, президентіміз осы жылды Қазақстанда жұмысшы мамандықтар жылы деп жариялады. Жұмысшылар үшін әділетті жағдай жасамай, мықты инклюзивті экономиканы құру мүмкін болмайтыны белгілі. Әлеуметтік кәсіпкерлік дамып келеді. Қазақстан халықаралық еңбек ұйымы бастамашы болған әлеуметтік әділеттілік үшін жаһандық коалицияға белсенді қатысуда. Құрметті әріптестер, Қазақстанда әлеуметтік әділеттілікті ілгерілету ісі ел ішіндегі реформаларды белсенді халықаралық ынтымақтастықпен ұштастырып отыр. Біз орнықты даму мақсаттарын іске асыруға белсенді қатысып келеміз. Парламент 2024 жылы қабылдаған болашақ үшін жасалған пактыны орындауға кірісті. Орнықты даму саласындағы ұлттық міндеттерге қол жеткізуді қадағалайтын парламенттік комиссия құрдық. Біріккен ұлттар ұйымының Орталық Азия елдері мен Ауғанстан үшін орнықты даму мақсаттары жөніндегі орталығын Алматы қаласында орналастыру туралы Қазақстанның бастамасы халықаралық стратегиялық жобалардың біріне айналды. Осыған орай, биыл наурыз айының басында Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының тиісті қарары бір ауыздан мақұлданды. Сол үшін аталған ұйымға мүше барлық елдерге шынайы алғыс білдіруге рұқсат етіңіздер. Біз жаңа өңірлік орталықтың қызметін ілгерілетуде халықаралық әріптестерімізбен және барлық елдердің парламентарийлерімен белсенді өзара іс-әрекет жасауға дайынбыз. Осы Ташкент қаласында өтетін жалпы пікірталастар барысында тұрақты комитеттерде және дәйекті талқылаулар кезінде әріптестерімізбен тәжірибе алмасуға әзірміз. Баршаңызды нәтижелі әрі тиімді жұмыс жүргізуге шақырамын. Сөзімнің соңында Қазақстан делегациясының атынан өзбек бауырларымызға қонақжайлылық үшін және осы маңызды парламентарлық форумды жоғары деңгейде ұйымдастырған үшін шынайы алғыс білдіремін. Тыңдағандарыңызға рахмет. Thank you very much, Kazakhstan. Now I humbly call upon the esteemed speaker from Turkey to come on to the dais and deliver his address. Let's stick to the time of 6 minutes, please. And I will request the speaker from Belarus to get ready. Sayın Başkan, saygıdeğer meclis başkanları, dünya parlamentolarının değerli temsilcileri, hepinizi ülkem adına saygıyla selamlıyorum.
bugün burada halklarımızın ortak geleceğini konuşmak ve bu uğurda sorumluluklarımızı üstlenen meclisler olarak yapacaklarımızı gözden geçirmek için bir aradayız. Bizler milletlerimizi temsil ettiğimiz gibi aynı zamanda insanlığın ortak vicdanını da temsil ediyoruz. Toplantımız aslında küresel düzenin büyük sınamalarla karşı karşıya olduğu bir dönemde gerçekleşmektedir. Küresel politik ve ekonomik krizlerin, jeopolitik gerilimlerin ve muhtemel çatışmaların ortasında parlamenterler olarak bizler temel bir sorumluluk taşıyoruz. Ülkelerin ve toplumların kalkınması sadece maddi imkanların artması ve zenginleşmesiyle alakalı değildir. Bunların yanı sıra ve hatta öncelikli olarak insanın haysiyetini merkeze alan, adaleti gözeten ve toplumun tüm kesimlerini kapsayan bir anlayışı hakim kılmakla mümkündür. Hukuk belli gruplar için ayrıcalık sunan bir araç haline gelirse, ekonomi belli çevrelerin kazanımlarını artıran bir sistem olarak görülürse ve siyaset güç odaklarının çıkarlarını koruyan bir mekanizmaya dönüşürse, o zaman toplumların dengesi bozulur, devletler zayıflar, küresel çatışma ve savaş tehditleri ortaya çıkar. Bugün dünya genelinde gelir dağılımı adaletsizliği derinleşiyor. Küresel servetin büyük bir bölümü küçük bir azınlığın elinde toplanırken milyonlarca insan en temel insani ihtiyaçlarına bile ulaşamıyor. Bilgiye erişim hakkı büyük oranda dijital şirketlerin tekeline bırakılmış durumda. İnsanlığın refahını artırması beklenen teknoloji, küresel şirketler tarafından tekelleşme, piyasa hakimiyetini artırma ve tüketici bağımlılığını oluşturma aracı haline dönüştürülüyor. Kamuoyu, medya tekelleri ve dijital platformlar üzerinden şekillendiriliyor. Algoritmalar toplumların düşünce dünyasını yönlendiren görünmez eller haline dönüşüyor. Bu süreç esasında demokrasimizi de derinden ve doğrudan olumsuz etkiliyor. Bizler parlamenterler olarak bu sürece müdahale etmezsek demokrasinin çerçevesinin de daraldığı bir dünyaya doğru hızla ilerliyoruz. Toplumların sosyal imkanlar bakımından alt kesimleri ekonomik büyümeden adil bir pay alamazsa o büyüme sürdürülebilir olmaz. Gençler eğitimde fırsat eşitliğine sahip olmazsa ekonomik kalkınma orta ve uzun vadede mutlaka tıkanır. Kadınların iş gücüne katılımı artırılmazsa toplumun yarısı kalkınmadan uzaklaştırılmış olur. Dolayısıyla adil bir kalkınma modeli inşa etmek için devletlerin ve parlamentoların gereken 3 temel sorumluluğu olduğunu altını çizerek ifade etmek isterim. Bunlardan birincisi eğitime yatırım yapmaktır. İkincisi sosyal politikaları geliştirmektir. Üçüncüsü ise adil bir ekonomik sistem kurmak için bütün imkanları seferber etmektir. Değerli parlamenter arkadaşlarım, parlamentolar sadece iç politik meselelerle uğraşmaz. Günümüz uluslararası dünyasında siyaset, diplomatik gerilimlerin ve küresel güç mücadelelerinin gölgesinde şekilleniyor. Bizlerin görevi savaşların ve çatışmaların ötesinde barışı, diyaloğu ve işbirliğini esas alan bir perspektifi geliştirmektir. Halkın iradesini temsil eden meclisler olarak küresel adalet ve barış için sorumluluk almaktan asla kaçınmamalıyız. Bugünün sınır aşan sorunlarının çözümleri de ancak sınırları aşan bir işbirliğiyle gerçekleştirilebilir. Bu çerçevede haklar arasındaki yakınlaşma ve anlayış birliğinin sağlanması için parlamenter diplomasiye de özel bir önem verilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Bugünün dünyası aslında geleneksel ekonomik ve siyasal paradigmaları aşan yeni bir toplumsal sözleşmeye, yeni bir küresel anlaşmaya ihtiyaç duyuyor. Çünkü yaşadığımız bütün sınamalar aslında sözün bittiğini, bildiğimiz, tanıdığımız yöntemlerle, sistemlerle ve kurumlarla dünyanın sorunlarının çözülemeyeceğini ayan beyan ortaya koymaktadır. Özellikle bunun en belirgin örneği olarak hepimizin gözünün içine bakarak haykıran bir gerçeği burada paylaşmak insanlık vicdanı adına benim de bir vazifemdir. Gazze'de 1,5 yıldır devam eden
50 bine aşkın masum insanın acımasızca öldürüldüğü, insanlık tarihinin gördüğü en büyük soykırımlardan birisine şahit oluyoruz. Ama ne yazık ki dünya sisteminin hiçbir kurumu bu katliamı, bu soykırımı, bu insanlık suçunu engellemek için hiçbir şey yapmıyor ya da yapamıyor. Ortaya konulan sesler ise maalesef çoğu zaman cılız ve masum Filistin halkının hakkını aramaktan aciz kalıyor. Bu çerçevede Filistin'deki gelişmeler küresel adaletin ve vicdanın temsil edildiği ve aslında sınandığı her birimiz için bir turnusol kağıdı niteliğindedir. Bu tablo bile, sadece Filistin'deki gelişmeler bile, diğer bütün küresel felaketleri, çatışmaları bir tarafa bıraksak, yeni bir sisteme ihtiyacımız olduğu, yeni bir küresel siyasal ve ekonomik mimariye ihtiyaç olduğunu ayan beyan ortaya koyuyor. Yasama organları yalnızca ulusal meselelerle değil, küresel düzeyde yeni bir sistemin oluşması için de üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir. Bu çerçevede hepimizi, bütün dünya parlamentolarını yeni, adil, hakkaniyetli bir siyasal ve ekonomik mimarinin kurulması için müşterek çalışmaya davet ediyor. Bu uğurda yapacağımız çalışmaların insanlığa en büyük katkı olacağını ifade ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Now I request the speaker from Belarus to come and deliver her address. And thereafter, speaker from Egypt would be invited. Kindly stick to 6 minutes, please. Уважаемая госпожа председатель, уважаемые коллеги, уважаемые дамы и господа! От имени Национального собрания Республики Беларусь искренне рада приветствовать всех участников юбилейной 150-й Ассамблеи Межпарламентского союза. Прежде всего, позвольте выразить слова глубокой признательности руководству Республики Узбекистан за приглашение делегации Национального собрания Республики Беларусь на сегодняшнее масштабное мероприятие, за радушный прием и гостеприимство, оказанные всем участникам Ассамблеи. Ассамблея Межпарламентского союза является уникальной площадкой для рассмотрения актуальных вопросов международной повестки дня, которые волнуют наши страны и наши народы. Ассамблее удается сохранять в своей работе принципы равноправного и взаимоуважительного диалога. Это укрепляет роль парламентской дипломатии в поиске ответов на современные вызовы и угрозы, реализации стратегии прогрессивного развития государств с опорой на главный принцип устойчивого развития – социальную справедливость. Под натиском геополитических трансформаций наш мир стремительно меняется. Войны, конфликты, вражда, гонка вооружений, возрождение блокового мышления и противостояния – все это с каждым днем сильнее и сильнее охватывает нашу планету. С каждым новым рекордом в военных расходах повышаются долгосрочные риски больших войн. Запрос на социальную справедливость выходит на первый план в глобальном масштабе. В современном мире социальная справедливость и социальная ответственность все чаще подменяются конъюнктурными интересами государств, стремящимся доминировать в мире. Неравенство доходов, зачастую по гендерному принципу, а также неравенство доступа к базовым общественным благам приводит к росту социального дисбаланса как внутри стран, так и между ними. Как можно обеспечить устойчивое социальное развитие, если применяются незаконные санкции, мир охвачен конфликтами, в результате которых гибнут люди, а их основополагающие права, включая право на жизнь, приносят в жертву геополитической конкуренции? Уважаемые коллеги, в условиях кризиса международных отношений мы, парламентарии, должны стать активными защитниками социально-экономических прав человека, способствовать развитию справедливости и солидарности, сохранению мира и спокойствия на международном уровне. Парламенты, как архитекторы социальной политики, должны активно принимать законы, направленные на защиту прав граждан, обеспечение социального равенства, создание условий для достойного уровня жизни, а также поддержку уязвимых слоев населения и продвижение устойчивого развития общества.
В основе государственной политики Республики Беларусь всегда был, есть и будет человек, его интересы и потребности. За 3 с небольшим десятилетия независимости Беларусь добилась успехов, которыми мы гордимся и будут гордиться будущие поколения белорусов. Мы построили подлинно суверенное и независимое государство. Сегодня Беларусь звучит гордо, это страна больших возможностей, страна для жизни. И наш народ глубоко признателен за проводимую политику в стране лидеру, президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко. В парламентской деятельности мы руководствуемся принципом: законы должны быть справедливыми, идти от жизни и приниматься во имя людей, во имя каждого человека. Доступная для всех и каждого медицина, качественная питьевая вода, продукты питания, образование – не просто благо. Это основополагающие ценности, к которым белорусы уже давно привыкли как неотъемлемым элементом повседневной жизни, являющимися результатом последовательной социальной политики. Наши приоритеты неизменны. Уважаемые коллеги, социальное развитие и справедливость, достижение целей устойчивого развития требуют глобального сотрудничества. Парламенты должны активно взаимодействовать с друг другом, обмениваться опытом и лучшими практиками, создавая сети единства и солидарности. Республика Беларусь – миролюбивая страна. В международных контактах белорусские парламентарии продвигают идеи мирного добрососедства, равноправного и справедливого межгосударственного сотрудничества. Целесообразно максимально объединить наши усилия для обсуждения и разработки совместных инициатив. Создание в рамках Межпарламентского союза неформального объединения группы друзей мирного и созидательного развития могло бы стать новым вектором парламентской силы, парламентской дипломатии в деле укрепления международного взаимопонимания. Переориентация средств с милитаризацией на развитие социальной политики может значительно улучшить качество жизни людей и укрепить стабильность в обществе. Вместо вложений в оружие и военную инфраструктуру эти ресурсы нужно направить на ключевые направления социальной сферы: здравоохранение, образование, защиту материнства и детства, государственную поддержку уязвимых слоев населения. Такой подход способен объединить международное сообщество вокруг созидательных целей и обеспечить долгосрочное развитие, мир и безопасность наших стран. В заключение позвольте пожелать всем успешной и плодотворной работы во имя процветания наших стран и благополучия наших народов. Благодарю за внимание. Thank you very much. Before time, here is a compliment for you. And now I request our esteemed speaker from Egypt to come onto the dais and address all of us. And thereafter, we will have our friend from Equatorial Guinea to address us. معالي السيدة توليا أكسون رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، معالي السيدة تنزيلة رئيسة الجمعية العامة رئيسة مجلس الشيوخ الأوزبكي، معالي السيد مارتن شينغونغ الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، أصحاب المعالي والسعادة، رؤساء البرلمانات ورؤساء الوفود البرلمانية، السيدات والسادة الحضور، إنه لمن دواعي اعتزازي أن أقف أمامكم مجددا في إطار الانعقاد المنتظم والمحمود لاجتماعات اتحادنا الموقر. كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى الأصدقاء في برلمان جمهورية أوزبكستان وسكرتارية الاتحاد البرلماني الدولي على جهودهم الدؤوبة لاستضافة وتنظيم أعمال جمعيتنا الموقرة. الحضور الكريم، لا شك أن إرساء أسس راسخة للتنمية والعدالة الاجتماعية ترتكز على قيم الإنصاف والمساواة أضحى يحتل أولوية قصوى بالنظر إلى دورهما الحيوي في تعزيز أمن واستقرار وتماسك المجتمعات، فلا ضمان حقيقي للأمن المجتمعي دون حوكمة الجهود التنموية وضمان عدالة توزيع ثمار هذه الجهود، إذ يشكل الإخلال بمتطلبات التنمية والعدالة الاجتماعية تقويضاً خطيراً الأحوال عن التعرض للوضع المتردي للعدالة العالمية، والتي أضحت مصداقيتها تتآكل يوماً بعد يوم
في ظل عجز مؤسسات النظام الدولي عن وقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق الصامد على أرضه من ظلم تاريخي فج بتعرضه لسلسلة من الجرائم المروعة بواسطة الاحتلال الإسرائيلي التي ترقى للإبادة الجماعية والتطهير العرقي، فضلاً عن محاولة تهجيره خارج أرضه والافتئات على حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف والمتمثلة في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية. الزميلات العزيزات والزملاء الأعزاء، في إطار تنمية جمهوريتنا الجديدة وتدشينها، تبنت الدولة المصرية أجندة طموحة لتحقيق العدالة الاجتماعية كحجر زاوية لأجندتها التنموية رؤية مصر 2030. ويأتي المشروع القومي لتنمية الريف المصري حياة كريمة في صدارة الأمثلة على تلك الجهود. وبرلمانياً، وفر مجلس النواب المصري مظلة تشريعية داعمة لتوجهات الدولة المصرية لتعزيز العدالة الاجتماعية، تمثلت في عدة تشريعات استهدفت جميعها بناء مجتمع أكثر عدلاً وإنصافاً. وفي هذا الإطار فقد أصدر مجلس النواب مؤخراً قانون الضمان الاجتماعي الذي يهدف إلى توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة لجميع الفئات الأولى بالرعاية كذوي الهمم والمسنين والأيتام، وتوفير أقصى حماية ممكنة لهم. وفي سياق الحرص على خلق بيئة عمل أكثر أماناً وعدالة للعمال لإحداث التوازن المطلوب بين أطراف العملية الاجتماعية والإنتاجية، فقد أقر مجلس النواب المصري مشروع قانون جديد للعمل يكفل حماية قانونية فاعلة لحقوق العمال وعدم فصلهم تعسفياً. كما برهنت الدولة المصرية على التزامها الراسخ إزاء تعزيز القيم والسياسات الإنسانية، حيث أقر مجلس النواب المصري مؤخراً قانون لجوء الأجانب، وهو أول تشريع مصري ينظم شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة، بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين، وبما يكفل حياة كريمة لضيوف مصر على أرضها. وبالنظر إلى ما يشهده العالم حالياً من تحديات جسيمة ومتفاقمة على كافة الأصعدة بشكل باتت توشك أن تعصف بالأمن العالمي كله وتقوض استقرار وتماسك مجتمعاتنا، فإن جهوداً برلمانية وطنية وعالمية ملحة باتت مطلوبة بقوة شعوبنا بما تستحق من ازدهار وسلام. وختاماً أشكركم شكراً جزيلاً على المتابعة وحسن الاستماع. Thank you, Egypt. Much before 6 minutes, special thanks. Now I request our esteemed speaker from Equatorial Guinea to come over to the dais and address all of us. And let's stick to the six minutes time limit. Thank you. Excelentísimas señoras autoridades, séame permitido, en primer lugar, en nombre del Parlamento de Guinea Ecuatorial, expresar nuestras felicitaciones al Parlamento de Uzbekistán y a la Unión Interparlamentaria por la perfecta organización de esta 150 Asamblea, a la vez que le agradecemos por la atención que hemos sido objeto desde nuestra llegada en esta bella ciudad de Tashkent. En relación al tema objeto de debate, en esta Asamblea felicitamos y apreciamos la decisión de debatir el tema bajo el título La acción parlamentaria a favor del desarrollo social y justicia social. La delegación del Parlamento de Guinea Ecuatorial, que tengo el honor de representar,
se enorgullece de poder compartir con esta distinguida audiencia las reflexiones que se deriven sobre el tema de cuestión. Como instituciones que representan al pueblo, los parlamentos tienen un papel clave que desempeñar en este proceso y en la tarea de organizar que el desarrollo social y la justicia social se convierten en una realidad para todos, para lo cual debe abordarse necesariamente las cuestiones de erradicar la pobreza, crear el trabajo digno y productivo y promover la inclusión social, entendiendo la acción parlamentaria a favor del desarrollo social y justicia social como la que debe partir de los propios parlamentarios desde sus ámbitos de competencia constitucionales. Es menester indicar que tales acciones se identifican con las funciones parlamentarias modernas, es decir, la elaboración de leyes, el control ejecutivo y la aprobación de los presupuestos generales de los estados, todas ellas orientadas a lograr las tres modalidades de la acción parlamentaria. El Parlamento de Guinea Ecuatorial viene prestando mucha atención a las políticas a favor del desarrollo social y la justicia social, apoyando siempre al Gobierno de la Nación para implementar esas políticas a través de una acción parlamentaria basada en la aprobación anual de los proyectos de leyes de los presupuestos generales del Estado, con subvenciones y cuantiosas partidas presupuestarias, destacando programas gubernamentales como son asistencia a los discapacitados, residencia de ancianos y otros, apoyo a la escolarización de niños de familia con escasos recursos, apoyo integral a la mujer, promoción de la escolarización de la niña. En ese mismo contexto, que durante el año 2021 nuestro Parlamento aprobó la nueva ley laboral que está vigente en el país, en cuyo articulado no solo se establecen más derechos a los trabajadores, sino también derechos sociales, como son, entre otros, lo de disfrutar de una asistencia digna, decorosa y de condiciones justas en el desarrollo de la actividad laboral, así como ser inscrito en el régimen de seguridad social para disfrutar de los seguros sociales de asistencia médica, farmacéutica, asistencia sanitaria por accidente laboral y de maternidad. En definitiva, la acción del Parlamento de Guinea Ecuatorial a favor del desarrollo social y justicia social viene consistiendo fundamentalmente en apoyar la labor de nuestro gobierno. En ese sentido, por último, cabe resaltar la acción promovida por la excelentísima señora doña Constancia Manguere Obiang, primera dama de la Nación, en los sectores sociales como la educación, con la contribución de centros escolares modernos para la promoción de la educación de los niños, en la sanidad, con la construcción de centros sanitarios modernos y equipados para proteger la salud de la población, su política de emancipar a la mujer para su empoderamiento, con concesión de créditos sin intereses y con programas de desarrollo social a favor de la mujer y la protección de infancia, así como las capas vulnerables del país. Concluyo mi intervención deseando éxitos a nuestras deliberaciones. Muchas gracias. Thank you very much. Now I request the speaker from Botswana to come over and deliver his address. And I also request the speaker from Turkmenistan to be ready for the next address. Thank you. Thank you, Honorable Chair. President of the 150th Assembly, the President of the IPU, Dr. Tulia Axen, the Secretary General, Mr. Chungo, Right Honorable Speakers, Members of Parliament, distinguished guests, ladies and gentlemen. Let me begin on a note of piety. It is both a privilege and an honor to address this august assembly for the first time as the 10th Speaker of the National Assembly of the Republic of Botswana and as the youngest Speaker in my nation's history, the youngest in the Southern African region, the second youngest in Africa, and among the youngest in this global body. I stand here humbly
not as a symbol of youth, but rather as proof that democracy renews itself when given a chance to do so. In October 2024, Botswana was one of the 7 countries in the SADC region and among 72 world parliaments which held elections. It was also one of the 2 countries where there was a peaceful transfer of power. Our country holds an impeccable record as the only post-independent African country to have maintained multi-party democracy characterized by a quinquennial review of the government's mandate through elections and relative good governance. We have once again, in November 2024, through a smooth, seamless, and orderly transition of power from one political party to another, affirmed that we were, are, and will always be a great nation. We are not only the diamond heart of Africa and a peaceful nation, but we are indeed an African miracle. We witnessed a historic democratic transition in which, after nearly 6 decades of rule by one party, our people spoke unequivocally for change, and power shifted peacefully to the umbrella for democratic change under the able leadership of President Advocate Duma Gideon Boko. May Almighty God preserve and protect him. This process was not merely an election, but a rebirth of the principles of accountability and a demand through the ballot box for a new order in which there is social development and justice. It signified the consolidation and maturity of our democracy, as it was a sharp contrast from the trend of unconstitutional changes of government witnessed elsewhere on the African continent. Sir Saratsakama, the first president of our great republic, once said, "Democracy, like a plant, does not grow or develop on its own. It must be nursed, nurtured, if it is to grow and flourish. It must be believed in and practiced if it is to be appreciated, and it must be fought for and defended if it is to survive." As a new government, we have fought gallantly for our democracy, and we therefore commit to nurturing this democracy through robust democratic reforms to ensure that it is indeed a government of the people, by the people, and most importantly, for the many people and not just for the few. The 2024 elections also highlighted a sobering reality, as our parliament now has fewer women at only 9% or 6 women MPs. In comparison to other parliaments the world over, these are very low and disappointing statistics. Therefore, this calls for us to reflect and introspect on the IPU's call for gender parity, which should not be viewed just as an idealistic reform, but also as a reminder about the urgency of electoral reforms that will help us realize this important objective. On a more positive note, about 36% of the members of the 13th Parliament of Botswana are young parliamentarians as per the IPU standards. Members of the 13th Parliament of the Republic of Botswana are an educated and diverse group whose mandate is to be a model of excellence in democracy through the following democratic pillars: providing transformative legislation that uplifts the marginalized, relentless oversight to curb corruption, robust capacity building to equip MPs as stewards of justice, and promote parliamentary diplomacy to forge alliances to amplify these goals and objectives globally. Botswana's new administration has placed human rights at the center of its activities and processes. This has been a restructuring of our foreign policy, where we place human rights at the center of our engagements with external actors and partners. The human rights approach is not only a moral imperative, but a reflection of Botswana's commitment to democratic principles, justice, and equality. Botswana thus strives to engage with other nations from a position of integrity and conviction. By adopting a human rights-based approach, the government of Botswana supports causes for promoting peace, stability, and sustainable development, both at home and abroad. I stand before you to address the critical importance of parliamentary action in fostering social development and justice, as captured by the theme of this assembly. Parliaments are the voice of the people, a barometer of public opinion, and hold a sacred responsibility of championing policies and legislation to uplift the lives of all citizens, especially the most vulnerable.
We must be proactive in enacting laws that promote the economic empowerment of our citizens, creating an enabling environment for sustainable job creation, entrepreneurship, and skills development. These include promoting access to finance, technology, and markets for all our citizens, regardless of their background. Honorable Chair, speakers, and members of Parliament, gender equality is not just a matter of fairness, Thank it is you so essential much. It's time for to social wind up. and economic progress. In this regard, Please we wind up. must enact laws and policies that promote equal opportunities for women and girls in all areas. Thank you very much. In conclusion, let's take solace in Nelson Mandela's words of wisdom that what counts in life We are is going not the behind mere the fact time that limit. we have lived, it is what difference we Thank have you. made to the lives of others. Let us all rise to the occasion and fulfill our mandate as parliamentarians to serve the people and build a more just and equitable world. I think let's wind it is up. now or never. Thank you so much. Thank you very much, Botswana. Now we turn to Turkmenistan. Request Turkmenistan to deliver the address, and thereafter we would all be listening to Bahrain. Уважаемые дамы и господа, позвольте выразить искреннюю благодарность за высокий уровень организации 150-й юбилейной ассамблеи Межпарламентского союза и представленную возможность выступить на этой значимой форуме. Проведение 150-й юбилейной ассамблеи Межпарламентского союза Центральной Азии, в частности в Республике Узбекистан, имеет особое значение для государств региона. Это способствует активизации плодотворного сотрудничества как на региональном, так и на глобальном уровне. Уважаемые участники форума, по инициативе Туркменистана, трижды признанной Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, статус постоянного нейтралитета нашего государства единогласным принятием исторической резолюции 1995-2015 годах и недавнего 21 марта 2025 года, а также объявления 2025 года Международным годом мира и доверия, свидетельствует о широкой поддержке на международной арене гуманистической миролюбивой политики Туркменистана, его инициатив, направленных на расширение сотрудничества со странами мира для совместного достижения целей устойчивого развития. Дамы и господа, на нынешнем форуме мы обсуждаем важные вопросы современности, парламентское действие во имя социального развития и справедливости. В Туркменистане ведется целенаправленная работа в этом направлении. Как подчеркнул уважаемый президент Туркменистана, социальная сфера является приоритетным направлением государственной политики независимого и нейтрального Туркменистана. Инвестиции и направления на улучшение благосостояния населения в качестве жизни способствуют развитию человеческого потенциала, поддержке здорового образа жизни, созданию новых рабочих мест, обеспечению гендерного равенства, цифровизации экономики, внедрению инноваций, охране окружающей среды и смягчению последствий изменения климата. Ежегодно более 75% расходов государственного бюджета Туркменистана направляется на социальные цели, регулярно повышается заработная плата, государственные пособия, создание дополнительной социальной льготы для граждан Туркменистана. Работа по охране здоровья матери и ребенка, поддержка и семей осуществляется государством и благотворительным фондом по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова в сотрудничестве с международными организациями. На международной конференции, недавно проведенной в честь 4-летия со дня создания этого фонда, отмечалось, что Туркменистан активно участвует в международном гуманитарном сотрудничестве, в рамках которого особое место занимает в повестке дня цели устойчивого развития на период 2030 года. Туркменистан, придающий особое значение высоким гуманистическим идеалам, признан государством, ликвидирующим безгражданство. Уважаемые участники форума, направление постоянного нейтралитета Туркменистана как организующей концепции внешней политики страны служит активным дипломатическим подходом, направленным на мир, устойчивость и экономическое сотрудничество. Туркменистан непосредственно связывает идеи мира и доверия с экономическим развитием. Как отметил национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов, на недавнем международном форуме, проведенном в Туркменистане, наша страна, реализуя политику нейтралитета и экономическую стратегию открытых дверей, всегда готова к плодотворному сотрудничеству. Кроме того, впервые проведенном в городе Самарканд, Республика Узбекистан, саммит Центральная Азия, Европейский Союз будет способствовать последовательному развитию многопланового долгосрочного сотрудничества между двумя регионами.
Дамы и господа, хотелось бы подчеркнуть, что межпарламентские связи играют важную роль в изучении экономических достижений стран мира и культурного наследия и наработанных практик в различных сферах, в укреплении взаимопонимания и доверия между народами, а также в обмен передовым опытом, включая законодательную деятельность, связанную с парламентскими действиями во имя социального развития и справедливости. Пользуясь случаем, мы приглашаем представителей Межпарламентского союза принять участие в парламентском форуме, который пройдет в августе нынешнего года в нашей стране в рамках Международной третьей конференции Организации Объединенных Наций по развивающим странам, не имеющим выхода к ворю. Мы уверены, что эти мероприятия станут важной платформой для укрепления нашего сотрудничества и обмена опытом. Уважаемые участники форума, мы твердо убеждены, что благодаря усилиям Межпарламентского союза национальные парламенты внесут достойный вклад в укрепление мира, взаимного доверия и дальнейшего социального развития во всем мире. Пользуясь случаем, выражаю всем коллегам искреннее пожелание крепкого здоровья, успехов в их деятельности, а также процветания и благополучия народам всех государств. Благодарю за внимание. Thank you so much. Much within the prescribed time limit. Now we move to Bahrain. Call upon Bahrain to come over to the dais and deliver the address. And I will request South Africa to get ready for the next address. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب المعالي والسعادة، رؤساء وأعضاء المجالس والبرلمانات والوفود المشاركة، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أتشرف بأن أنقل لكم جميعا تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم، حفظه الله ورعاه، وتمنياته لاجتماعنا هذا بالنجاح والتوفيق. ويطيب لي أن أهنئ معالي السيدة تنزيلة نوبريفا رئيسة مجلس الشيوخ بجمهورية أوزبكستان الصديقة لانتخابها رئيساً للجمعية العامة 150، متمنياً لها التوفيق والنجاح. ومثمناً رعاية فخامة الرئيس شوكت ميرزييف رئيس جمهورية أوزبكستان لأعمال اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، مشيدين بكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال. معالي الرئيس، الحضور الكرام، نناقش في اجتماعنا اليوم موضوعاً بالغ الأهمية، وهو العمل البرلماني من أجل التنمية والعدالة الاجتماعيتين، انطلاقاً من المسؤوليات البرلمانية للاتحاد وأعضائه تجاه التنمية الاجتماعية، باعتبارها إحدى الركائز الرئيسية للتنمية المستدامة بجانب التنمية الاقتصادية وحماية البيئة. وأن بحث مؤتمرات الاتحاد لهذه القضايا الملحة ومناقشتها من شأنه دعم تنفيذ الأبعاد الاجتماعية لأهداف التنمية المستدامة 2030، والمساهمة في تقديم رؤية برلمانية دولية إلى مؤتمر القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية المقرر عقده في نوفمبر المقبل في دولة قطر الشقيقة. معالي الرئيس، الحضور الكرام، أن مملكة البحرين بقيادة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تؤكد على الدوام دعم الفئات الأولى بالحماية الاجتماعية وتعزيز فرصها للمشاركة الفاعلة في المجتمع، بما يسهم في تحقيق التمكين الاقتصادي وتحويل طموحاتها إلى واقع ملموس. وأن المواطن في مملكة البحرين يتمتع في الحصول على عدد من الخدمات الاجتماعية والقانونية والرعاية الصحية والتعليم الأساسي، بجانب تنفيذ نظم وطنية للحماية الاجتماعية عبر عدد من البرامج والمشاريع والمبادرات التي تشمل تقديم مساعدات مالية يتم منحها لفئات الأسر والأرملة والمطلقة والمهجورة والمسن وأسرة المسجون والعاجز والعاطل عن العمل وذوي الإعاقة والأعزباء واليتيم. ويعد قانون الضمان الاجتماعي حجر الزاوية في تنظيم كل ما يتعلق بالضمان الاجتماعي لدعم الأسر المحتاجة ورفع مستوى معيشة المواطن، وإيمانا بمبدأ توفير فرص متكافئة لمختلف شرائح المجتمع. تولي مملكة البحرين
اهتماما كبيرا للأشخاص من ذوي الهمم باعتبارهم أعضاء متساويين في المجتمع. وقد تم تدشين العديد من البرامج والمبادرات لضمان إدراج الأشخاص ذوي الهمم في جميع جوانب الحياة، حيث أمن لهم القانون الرعاية والتأهيل والحقوق والفرص التي تمكنهم من ممارسة أدوارهم فعالة في التنمية الاجتماعية بما يتفق مع البرامج والمبادرات الخاصة لهم. معالي الرئيس، الحضور الكرام، لقد وضعت مملكة البحرين عدداً من المشروعات والبرامج الداعمة لقضية مكافحة الفقر وتطوير الخطة الوطنية لتنمية الأسر المحتاجة، والتي تهدف إلى رفع المستوى المعيشي لذوي الدخل المحدود، بجانب إطلاق جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله لتشجيع الأسر المنتجة، والتي تهدف إلى التشجيع على تحول الأسر محدودة الدخل إلى وحدات إنتاجية تؤدي دورها الاقتصادي في المجتمع. كما أنشأت مملكة البحرين بنك الأسرة للتمويل الذي يهدف إلى توفير قروض متناهية الصغر للفئات محدودة الدخل، بالإضافة إلى إطلاق صندوق تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقيمة تفوق 100 مليون دينار بحريني، بهدف تسريع وتيرة نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتبر العمود الفقري للاقتصادات العالمية المتقدمة. تزخر مملكة البحرين بمنظومة متميزة في دعم الأجور وتوفير ظروف عمل داعمة واحترام حقوق العمال وريادة الأعمال والشباب ودعم المؤسسات الاجتماعية وتحقيق تكافؤ الفرص للجميع في التوظيف والتعليم والخدمات العامة والرقمنة والتطور التكنولوجي. أما في المجال الصحي فيعتبر نظام حوكمة الرعاية الصحية في مملكة البحرين نموذجاً فريداً من نوعه، إذ تعد مملكة البحرين من الدول الرائدة في مجال الصحة، حيث يتم تقديم خدمات صحية مجانية للمواطنين، وكذلك توفير رعاية صحية شاملة للمقيمين، والتي تتماشى مع الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة لضمان حياة صحية وتعزيز الرفاهية للجميع. وإننا في مملكة البحرين نعتز ونفتخر بإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 28 يناير من كل عام يوماً دولياً للتعايش السلمي، تلبية لمبادرة مملكة البحرين. ويأتي هذا الإعلان تأكيداً للنهج الحضاري الحكيم لجلالة الملك المعظم أيده الله والدور الريادي للمملكة في هذا المجال. معالي الرئيس، الحضور الكرام، اسمحوا لي هنا أن أتوقف قليلاً لأقول أن اجتماعنا اليوم وتحت عنوان العمل البرلماني من أجل التنمية والعدالة الاجتماعيتين بحاجة إلى وقفة مصارحة ومكاشفة أمام التاريخ والمستقبل، إذ لا يزال الشعب الفلسطيني الشقيق يعاني من غياب العدالة الدولية وصمت الضمير الإنساني جراء ما يتعرض له من انتهاكات مستمرة تجعل الحديث عن الأمن والاستقرار أولوية قصوى لبلوغ التنمية المنشودة، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كخيار استراتيجي لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. وأكد في هذا السياق موقف مملكة البحرين الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق ورفض التهجير والاستيطان، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لمبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. أن ترسيخ ثقافة التسامح والتعايش السلمي وعلاء الدبلوماسية والحوار هي السبيل الأمثل لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعيتين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you so much. May I now call upon South Africa to come on to the dais and address all of us. Thank you. Honorable President of the Assembly, Honorable President of the IPU, Dr. Tulia Ackson in absentia, Honorable Presiding Officers, fellow speakers, honorable members, and distinguished guests. It is an honor and privilege for us as South Africa to address this 150th Assembly today. We also meet at an opportune time when we mark the 30 years following the Women's Conference in Beijing, where a call to action was made to all countries on building an equitable society where both men
and women can enjoy the equal freedoms that we have all fought for, but also to ensure that both women and men can participate in building a country or countries that all of the people will appreciate. I also want to applaud the IPU that today we mark 40 years of having forged a struggle to ensure that women can have a voice in this assembly in shaping the policies as well as the programs of the Inter-Parliamentary Union. It is pleasing that this year a decision has been taken that annually the IPU will host a women's parliamentary conference where women can make their contribution on how we shape a better world. I must say, Chairperson, that when we reflect on the 30 years of Beijing, we have seen progress in women's representation in parliaments and other walks of lives. We've seen the increase in access, particularly in education, for the girl children. We've seen progress in lawmaking that has improved the lives of women. However, there remains more that needs to be done. The impact of wars and conflicts have affected women and children worse in particular. The gender-based violence have increased unabated. It is for these reasons that we believe peace is critical for development, and as the Inter-Parliamentary Union, we have the power to use our parliamentary diplomacy to work for peace. Today's debate on parliamentary action for social development and justice serves as a reminder of the immense inequality that defines and remains a silent feature of our world. It is indeed unsettling to acknowledge that only 1% of the global population continues to hold disproportionate share of global wealth. This distribution is further exacerbated in various countries where a small affluent minority holds more wealth than 90% of its population. As parliamentarians, we must acknowledge our complicity in enacting legislation that primarily benefits the wealthy and multilateral corporations, leading to excessive profits that disproportionately favor shareholders and executives. This acknowledgement brings to light weaknesses which our legislative practices and mandate sometimes brings to bear. Honorable President of the Assembly, the escalating debt levels and interest rates in developing countries continue to soar, pushing many towards crisis. Each interest rate hikes force developing nations to grapple with the choice between servicing their debt or investing in vital areas such as clean energy, education, health, and infrastructure. Shockingly, in 2023, developing countries spent a record of over $1.4 trillion on servicing debt, diverting scarce resources away from critical needs, as highlighted in the 2024 World Bank Group of International Debt Report. Furthermore, the current climate of trade wars has only worsened these circumstances. Imposing tariffs and engaging in retaliatory action have intensified global economic instability, ending up negatively affecting the most vulnerable regions. These trade conflicts exacerbate the existing global inequalities, adding another layer of hardships to the economic challenges faced by many countries. Honorable President, despite challenges and shortcomings, South Africa has come a long way in fostering unity in diversity and in promoting nation building where everyone has equal opportunities to thrive. We have enacted various pieces of legislation to promote fairness and equality for all, regardless of gender, race, or culture. Among these have been the implementation of the Employment Equity Act, the Broad-Based Black Economic Empowerment Act, the Land Expropriation Act, and many others to make sure that we can bring justice to those who are historically disadvantaged. To promote accountability, responsiveness, and openness, we've established various institutions to strengthen our constitutional democracy. This includes the South African Human Rights Commission, the Office of the Public Protector, the Commission for Gender Equality, and many others. The establishment has ushered in a new era of accountability and respect for all. Honorable President, the upcoming Second World Summit for Social Development in Doha, Qatar, presents an opportunity to create a new path, a path anchored by enhanced social protection systems targeting vulnerable groups to reduce inequalities
and ensure digital inclusion, investment in sustainable infrastructure, and protection of biodiversity, and commitment to achieve gender parity in all sectors, including political representation, education, and employment. We do hope, honorable members, that our continued participation in these multiple fora will indeed ensure that we can have sustainable development and justice. I thank you. Thank you so much, South Africa. Completed just within the time limit. Thanks a lot. Now we move to Malta. I call upon the speaker from Malta to deliver the address. Thank you. Thank you, Madam Chair. Colleagues and fellow parliamentarians, having been a member of Parliament since 1996 and then Speaker of the Maltese Parliament since 2013, one aspect I learned through my experience is that politics and people should be close always to each other. Coming from a small island, Malta, in our parliamentary system, we have members of parliament that keep their profession. Throughout the years, this aspect in our system has been controversial as it can lead to conflicts of interest. However, one argument which has constantly resisted change in our parliamentary system is that when politicians keep their professions, they are more aware of what the problems are on the ground, what are the needs and the challenges that people face. So social justice must start from good laws. There cannot be social development and justice without good and effective laws. Good and effective laws are crucial, but they are equally worthless if not enforced properly. Therefore, parliaments have an essential role in putting social development and justice high on their agenda. The protection of social justice must never be considered in the abstract. It must be guided by universal principles that leave no room for doubt. Only in this way we can set a pattern for the implementation of the measures by means of which social justice can truly be achieved, placing on the forefront all persons who yearn for justice, most especially the vulnerable. One of the most important recent political developments that happened in Europe and Malta as well was the creation of the welfare state during the second half of the 20th century. Malta today has a robust social security system which contributes to an improved social justice. These efforts and the numerous acts passing through Parliament throughout the years sometimes are taken for granted. But it takes a huge effort by national authorities to dedicate a large part of the national budget dedicated to social development. My message to the executive, not only of my country, but to all the world, is that this is the money well spent. We must make sure that our expenditure is dedicated to those who really are in need. We tend to measure a country's success solely on how the gross domestic product improves year by year. Well, that's good. The GDP growth is an important factor, but it should not be the only measurement to mark the development of society. Respect for human rights, social rights, gender balance, these are the most important elements that need to be financed and factored in the equation of what is growth and what is development. A stronger economy is not an end in itself, but should serve as a means for the wealth to be well distributed, justly distributed, the way amongst our citizens. It is useless to have a strong growth in the GDP when such growth and results are not there. Fighting social discrimination is another important aspect to social development. Taking the issue of the gender, women in Malta, for example, were granted the first right to vote in 1947. Few women have been elected to our parliament since Malta became independent in 1964. So we had to introduce constitutional amendments, introducing a gender corrective mechanism during the last legislature to ensure and to address the underrepresentation of women in parliament. So application of the law was created and was first ensured in 2022 in the last elections. So during this mechanism, at least we have an additional 12 female members of parliament added to our parliament
which now we have 22 female MPs in Parliament, which is more than 1/3 of the whole Parliament. So in 2022, our Parliament unanimously approved a bill that includes also femicide in our criminal code. This bill lays out circumstances when a homicide or attempted offense was carried out because it is a woman who is the victim or a girl's gender. So, dear colleagues, these are just a few examples that we went through in my Parliament and how we together as Parliament can be effective in contributing to a better well-being in our societies. I want to emphasize, and I conclude, that parliaments are not only effective tools, but are essential institutions to improve social justice. So parliaments are the most important institutions that we have at our disposal to decide on a better legislation, an effective legislation, and safeguard that what has been achieved throughout the years. Therefore, it is up to us, each one of us, to use our institutions to the best of our abilities in order to improve the well-being of our citizens. Thank you very much. Thank you, Malta. May I now request the speaker from Pakistan to come over and speak to all of us? Bismillahirrahmanirrahim. Madam Speaker, Her Excellency Dr. Tulia Axon, President of the Inter-Parliamentary Union, fellow speakers and members of Parliament, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen. Good afternoon to you all. It is an honor to address this distinguished gathering at the 150th Assembly of Inter-Parliamentary Union, an institution that has long stood as the beacon of parliamentary diplomacy, cooperation, and global governance. I extend my deepest appreciation to the government and Parliament of People of Uzbekistan for their warm hospitality for hosting this momentous assembly in the historic city of Tashkent, a hub of cultural and economic exchange for centuries. As we convene here, we are reminded of our shared responsibility to build a world where justice, equality, and human dignity are not mere ideals, but live realities for all. The theme of the general debate, Parliamentary Action for Social Development and Justice, reasons deeply with Pakistan's commitment to inclusive governance, social welfare, and human-centric development. The challenges we face, rising inequality, economic disparity, terrorism, and global instability demand collective action, innovative policies, and unwavering political will. Pakistan is ready to play its role in this pursuit, leveraging legislative reforms, social programs, and international cooperation to create more just and equitable society. To translate these principles into reality, Pakistan has undertaken significant legislative and policy reforms. During my tenure as the Prime Minister of Pakistan, social safety nets such as the Benazir Income Support Program, BISP, have provided economic relief to millions of vulnerable citizens. Universal health care initiatives are expanding access to affordable medical care for all segments of society. Labor reforms continue to strengthen minimum wage protection, workplace safety standards, and social security mechanism. A key initiative is the National Coalition for Social Justice, launched with the International Labour Organization, ILO, to promote their fair economic policies, stronger labor rights, and inclusive social protection by prioritizing marginalized communities, including women,
persons with disabilities, and informal workers, Pakistan is turning policy into a tangible progress. Women and youth empowerment remains central to our agenda. Legal reforms now ensure greater work participation, protection against workplace harassment, and increased access to education and entrepreneurship programs. Real change comes through action. Pakistan remains committed to global partnerships and collective efforts to build a more just and equitable world. Pakistan stands in full support of the United Nations Secretary General's call for a new social contract built on equity, universal protections, and expanded decision-making for underrepresented groups. Our commitment stands beyond national borders as we actively engage in regional and global initiatives to address poverty, labor rights, and sustainable development. Migration, climate change, and digital transformation and shaping our societies in unprecedented ways, strengthening South-South cooperation, sharing best practices, and creating more inclusive global economic policies are key to ensuring that no nation is left behind. And most importantly, ensuring that no nation abuses the basic rights of another community, the barbaric genocide of Palestine and in Kashmir, and Western silence being the cause in point. As the representatives of the people, we carry the responsibility of ensuring that social development is not an abstract goal, but a reality of every citizen. Parliament must take lead in drafting policies that protect the vulnerable, empower communities, and foster a world where opportunity is truly equal. Honorable colleagues, a just society is not built on words, but on action. Pakistan reaffirms its commitment to strengthening parliamentary cooperation, implementing effective social policies, and advocating a fairness at all levels of governance. The world is at crossroads. We can either uphold the status quo or shape the future where justice is not a privilege, but for the fundamental right for all. Pakistan stands with the global community in choosing latter. Let us act together, legislate wisely, and work relentlessly to build future rooted in dignity, equity, and shared prosperity. Thank you very much. I am in time. Thank you. Thank you so much, Pakistan. I request the speaker from Ethiopia to come over. But before the address from Ethiopia gets started, I have the privilege of welcoming Honorable Speaker Turkmenistan, Ms. Gulmanova, and I would certainly make an appeal to her to take over the seat of the President of the Assembly. And thank you very much for listening patiently to all the speakers. Thanks a lot. Ethiopia, please. Excellency, President of the Assembly, Honorable Dr. Tulia Aksen, the President of IPU, Honorable Martin Chugong, Executive Secretary of the IPU, Honorable Members of the Parliament, distinguished delegates and representatives of the international organizations, ladies and gentlemen. Allow me to begin by expressing my heartfelt gratitude to the people and government of Uzbekistan for the warm welcoming accorded to me and my delegation since our arrival in the beautiful city of Tashkent. As we mark 150th anniversary of the IPU, permit me also to express my sincere congratulations to all fellow members of our union on achievement of this milestone.
We celebrate IPU's achievements in promoting parliamentary action to address our challenges. We also express our unwavering commitment to continue our strong collaboration to forge solidarity and partnership. As we all know, with 5 years remaining to the 2030 Sustainable Development Goals, most of the targets are far from being achieved. Key goals including access to education, energy, clean water, basic health service, achieving zero hunger, gender equality, among others, still requires substantial international cooperation. Furthermore, with the rising level of inequality, poverty, youth unemployment, it is important that our development remains people-centered and creates opportunities by addressing structural inequalities. Therefore, it is critical that national parliaments play an important role in both oversighting and legislative functions. Honorable President, honorable members of the Parliament, as a nation with a vision of realizing peace and prosperity, not only at the nation but also international levels, Ethiopia has set out an ambitious 10-year national plan fully aligned with the 2030 Sustainable Development Goals and Africa's Agenda 2063. Over the past 6 years, Ethiopia has made significant advance in achieving the global development targets and fast-growing economy. Poverty declined from 23.5% in 2015-16 to 19% in 2019-20. We have also made notable progress in achieving universal health, education, and clean energy access. Our flagship Green Legacy program achieved the planting of 40 billion seedlings as part of our effort to tackle the adverse impact of climate change and achieve food security and advancing the country to the water tower of the region. In this process, the Parliament plays a critical role, most importantly by allocating progressively increasing budget to proper policies and programs. The Parliament also remains decisive in passing national laws and ratifying agreements that promote employment, private and public investment, and social development. In addition, the Upper House, the House of Federation, instructed with the power of allocating of federal subsidiary to the regional states. This has greatly helped to enhancing infrastructure development, expansion of basic public service, and fair, equitable resource sharing. Honorable President, finally, we are deliberate in this gathering. Allow me to reaffirm our firm conviction that achieving sustainable development requires a whole of government approaches with leading role of parliaments. To that end, we call upon all member states, the IPU, and our development partners to enhance partnerships to be able to address underdevelopment in all parts of the world. In this closing, I will reaffirm Ethiopia's commitment to enhancing the role of parliaments through the robust parliamentary oversight and legislative actions. I really thank you very much. Thank you very much for your speech. My name is Dunya Godel Gulmanova, Speaker of Majlis of Turkmenistan. I will be chairing this session. I now call on the Oman. Please, Oman, you have the floor.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معالي رئيسة مجلس الشيوخ في جمهورية أوزبكستان، ومعالي رئيس المجلس التشريعي في أوزبكستان، ومعالي رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، أيها الحضور الكريم، يسرني والوفد المرافق أن نعبر عن شكرنا وامتناننا وتقديرنا لحفاوة الاستقبال في بلدكم الصديق، ونود أن نشيد بحسن التنظيم والإعداد لأعمال الجمعية التي تعقد جلستها الاعتيادية 150 في العاصمة طاشكند، مما سيكون له أثر في تحقيق الأهداف المنشودة ويسهم في إنجاح ما سوف يتوصل إليه هذا الاجتماع. أيها الحضور الكريم، نعقد هذا اللقاء لتعزيز التعاون الإقليمي من أجل التنمية والعدالة الاجتماعية، الذي سيعمل على تحقيق العديد من الأهداف التي نطمح إليها جميعاً، والتي سيكون لها الأثر الإيجابي على دولنا وشعوبنا في المدين القريب والبعيد. فالتنمية التي تأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية كمحور أساسي وهام، وتعمل على حسن استغلال الموارد المتاحة والاهتمام بها والاستفادة منها لتحقيق حياة كريمة لأفراد المجتمع، مع ضرورة الحفاظ عليها واستدامتها لتستفيد الأجيال القادمة منها وتنال حقها الوفير من إمكانات هذه الموارد. وبالتالي فإن العمل لتحقيق ذلك يتطلب جهداً مضاعفاً وبذلاً كبيراً وتعاوناً بين جميع الدول، الأمر الذي نؤكد عليه ونعمل على دعمه لينعم سكان هذه البسيطة بالرفاه الاجتماعي والاستقرار الحميد والعيش السعيد. أيها الحضور الكريم، تمثل التنمية والعدالة الاجتماعية مرتكزاً من مرتكزات العمل الوطني في سلطنة عمان، فقد سعت من خلال خططها وبرامجها لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية، وما انعكس إيجاباً على مستوى المعيشي والرفاه الاجتماعي، وتأسست على أثره المدن والمجتمعات المحلية المستدامة، إلى جانب قانون الحماية الاجتماعية الذي صدر مؤخراً، والذي يعد خطوة في تطوير نظام متكامل للرعاية الاجتماعية يضمن العيش الكريم لجميع فئات المجتمع، وذلك بتوفير شبكة من الأمان الاجتماعي تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. وإن بلادي تولي حقوق الإنسان وتمكين المرأة أولوية قصوى في برامجها وخططها وتشريعاتها ذات العلاقة بهذا الشأن، كما إنها تتبنى نهجاً شاملاً يحقق التوازن والنمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي وفق لرؤية استقرارية واضحة، وهي رؤية عمان 2040، التي تهدف إلى بناء مجتمع مزدهر قائم على أسس العدالة والشراكة المجتمعية وتمكين الإنسان ليكون المحرك الأساسي للتنمية، دون أن تغفل حقوق المكونات الرئيسية للمجتمع. فالطفل سنت لحمايته وتأكيد حقوقه العديد من التشريعات والقوانين، إلى جانب أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة وكبار السن، فهم جميعاً يحظون بذات الاهتمام والحرص المباشر، مؤكدين المضي قدماً في مختلف المسارات والغايات لتعزيز المؤشرات وتحقيق أهداف التنمية والعدالة الاجتماعية. أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، أيها الحضور الكريم، في ظل الحديث عن التنمية الاجتماعية والسعي لتحقيق تعاون لبلوغ الغايات والأهداف، فإننا يجب أن لا ننسى ما يعانيه إخواننا في غزة وفلسطين من دمار شامل للبنية التحتية وإتلاف متعمد لكل أشكال الحياة هناك، وفقدان واضح لأبسط الحقوق الإنسانية ومتطلبات الحياة الكريمة. هناك في غزة وفلسطين حرب إبادة جماعية مروعة وانعدام تام للحياة، إلى جانب تفشٍ للأمراض وانتشار للأوبئة وتوقف للتعليم وشلل تام للتنمية. أكثر من ثلثي القتلى والجرحى هم من الأطفال والنساء والمدنيين، فغزة وفلسطين غير قادرتين على الوفاء بمتطلبات التنمية الاجتماعية، حيث أن المحتل لا يحترم أدنى حقوق للإنسان ويضرب بالقانون الدولي عرض الحائط. نحن اليوم أمام اختبار حقيقي لإظهار المثل والقيم التي نحرص عليها، وتمثل أبسط حقوق الإنسان وتعتبر الأساس للتنمية الاجتماعية المستدامة. وإننا
إذ نطلب من الجميع دعم كل الإجراءات التي تمنع الاستمرار فيه، ونؤكد وقوفنا مع كافة المحبين للسلام والعدالة الإنسانية من أجل نصرة القضية الفلسطينية، وأن يعم الأمن والاستقرار والسلام على ربوع غزة وفلسطين الأبية والعالم أجمع. آملين لجمهورية أوزبكستان الصديقة كل التقدم والرخاء، ومؤكدين تعاون سلطنة عمان مع الجميع لتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة في دولنا. وختاماً نتمنى لهذا الاجتماع التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you for your speech. The next speaker is Zambia. Please, the floor is yours. Madam President, dear colleagues, on behalf of the Parliament of Zambia, I am honored to join you at this important assembly to share and echo our experiences on the topic of general debate on the parliamentary action for social development and justice. Legislatures are the powerhouses as we play a crucial role in fostering social development and promoting justice through the drafting of laws, ensuring government accountability, and championing policies that promote social welfare and equity that addresses poverty, education, healthcare, employment, gender equality, and social inclusion, ensuring that no segment of society is left behind. Madam President, poverty remains a critical global challenge. Despite notable progress under the Sustainable Development Goals, the pace of poverty reduction has slowed significantly within the period of 2020 to 2030, at risk of becoming a lost decade in the fight against poverty. It is saddening to note that nearly 700 million people live on less than $2.15 per day, with 3/4 of those experiencing extreme poverty residing in sub-Saharan Africa. Zambia, like many developing countries, faces persistent poverty, with approximately 54% of its population living below the poverty line. Zambia has reaffirmed its unwavering commitment to the principles enshrined in the Copenhagen Declaration and the Program of Action to guide its social development efforts, such as the Social Cash Transfer program that has been implemented in Zambia that provides financial support to vulnerable groups. Further, the Zambian government has expanded social safety nets aimed at supporting vulnerable populations and investments in agricultural modernization to enhance food and nutrition security for all. Madam President, further, in an effort to promote social inclusion and building societies, you may wish to note that the Zambian government has enacted the Constituency Development Fund Amendment Act of 2024. This act provides for the decentralization of the management, disbursement, utilization, and accountability of the Constituency Development Fund. The CDF was introduced in Zambia in 1995 as a tool to facilitate the delivery of public developmental goods and services directly to the local communities. Was in the 2025 national budget increased significantly from 30.6 million kwacha in 2024, which is approximately $1.06 million, to Zambian kwacha 36.1, which is equivalent to $1.24 million in 2025, in each of the 156 constituencies in the country. This massive increase in the CDF has led to the unprecedented development in community-selected projects such as school facilities, health clinics, water supply systems, youth, women and community empowerment, secondary boarding schools, and skills development bursaries. Dear colleagues, the CDF in Zambia has been touted as the game changer. Madam President, in addition, in an effort to promote social inclusion in Zambia, the government has also introduced free education from early childhood education to grade 12, as well as skills bursaries for those who drop out of school.
the government launched the first fertilizer support program, which was later renamed Farmer Input Support and Sustainable Agriculture Financing Facility, meant to improve access to agriculture inputs and providing small-scale farmers access to finance resources. Madam President, the Assembly may wish to learn that Zambia has also put in place various laws that specifically address discrimination and promote equality in the workplace. For example, in the Constitution of Zambia prohibits discrimination on the basis of race, gender, religion, ethnicity, or disability. Furthermore, the Employment Act and other labor-related legislation contain provisions that prohibit discrimination in employment practices. These laws aim to create a fair and inclusive work environment where individuals are judged based on their skills and abilities rather than personal characteristics. Other legislation include, but not limited to, the following: the Employment Code Act, the National Health Insurance, the Gender and Equity Act, and Pensions and Disability Act. Madam President, as I conclude, allow me to state here that as parliaments, we play a critical role in advancing social welfare, ensuring economic opportunities, and protecting human rights. As societies continue to evolve, it is imperative for us to remain proactive in addressing emerging social challenges. By enacting progressive laws, promoting inclusive policies, and holding governments accountable, the establishment and strengthening of pre-legislative and post-legislative mechanisms are the panacea in enhancing parliamentary action for social development and justice. I thank you. Thank you, Madam Speaker, for your speech. The next speaker is Israel. Please, the floor is yours. Thank you, Madam President, heads of parliaments, distinguished delegations, and especially our gracious hosts, the President and leadership of the Republic of Uzbekistan. Assalamu alaikum, shalom aleichem. It is a great privilege to stand here in Tashkent at the 150th Assembly of the IPU and to be the first speaker of Knesset, the Jewish state's only parliament, to deliver a formal address in Uzbekistan, a Muslim state. My presence here reaffirms that the main conflict today is not between our faiths and not between our peoples. The true battle in current times is between radicals and moderates, those driven by hope and those fueled by hate, those who build bridges and those who burn them. My friends, I come to you from a traumatized nation, a nation that rose from the ashes of the Holocaust after 2,000 years of exile, pogroms, and persecution. All we yearned to was to live peacefully in our ancestral homeland, where the forefathers of our ancient people, Abraham, Isaac, and Jacob, formed us as a nation. We extended our hands in peace to all our neighbors, only to receive a multi-front war in which, although we were outnumbered, we prevailed. Since then, we have managed not only to survive, but to thrive, to build, to invent, and to innovate for the benefit of the world. Since then, we have established peace with those who have come to terms with our existence. 5 years ago, I was fortunate to be a minister in the government that signed the Abraham Accords, expanding the circle of peace between Israel and additional 4 Arab Muslim countries. 2 years ago, I became the first Speaker of Knesset to visit a parliament of a Muslim nation, the Kingdom of Morocco. We were on the verge of expanding the circle of peace even further, but then came October 7th, the darkest day for the Jewish people since the Holocaust. Innocent men, women, and children were murdered. Families were incinerated.
women brutalized, civilians dragged into Gaza as living spoils of Hamas' medieval savagery. This was not resistance, it was sheer evil. Since that day, Israel has been fighting a seven-front war of survival, a war that cannot and will not end until we wipe Hamas off the face of the earth, return all our hostages home, and restore security. Terror knows no borders. The likes of the monsters of October 7th have their eyes not only on Jerusalem, but on many of your capitals. They have learned a dangerous lesson that the world is sometimes willing to feed the beast with the hope that they will be eaten last. If this evil will not be stopped at our gates, it will surely flood yours. And yet, the very institutions that claim to carry the banner of justice, the ICC and the ICJ, have betrayed their mandate by choosing to target those that fight terrorism. I recently hosted one of the European foreign ministers in the Knesset. You know, he told me, we consider recognizing a Palestinian state. Now, I said, that is a great idea if you want to reward Hamas for the atrocities of October 7th. That it is a splendid idea if you want to send a clear message to terror organizations throughout the world that this is how you get things done. They eventually did not recognize a Palestinian state. I am holding a map recovered from a kindergarten in the Gazan city of Khan Yunis. Behold the real meaning of from the river to the sea, Palestine will be free. A Palestine cleansed of Jews, a Judenrein Palestine. This kind of indoctrination made October 7th possible. This is not the peace of coexistence that we believed in. Peace must be attained by standing strong together, Muslims, Christians, Jews, and all people of faith, against the forces of evil led today by the Ayatollah regime of Iran. We must think out of the box in order to reach genuine solutions. My friends, in current times, you have a choice to be on the right side of history or on the wrong side, to be on the side of those who cherish peace and coexistence, or those who bring forth death and devastation. Israel will prevail, and when we do, we will expand the circle of peace guided by the vision of Abraham Accords and the hope that brought me here today. Let this be the hour when the free world stands as one and proclaims the future will not belong to terror, but to hope, that the light of peace and justice will reach even the darkest corners of the world stage. Thank you very much. Kate Rahmat. Thank you very much for your speech. The next speaker is Georgia. Please, the floor is yours. Esteemed colleagues, members of parliament, ladies and gentlemen, I'm honored to stand before you today to elaborate on a topic that is central to the future of our countries: social development and justice. Social development is not merely about economic growth or political stability. It's about ensuring human well-being
for all and improving the quality of life for our citizens. Parliaments play a significant role in shaping societies that are just, inclusive, and progressive. A democracy is not solely defined by the right to vote or the freedom of expression, but by actions that aim to ensure that every individual has the opportunity to live with dignity and equality. We fully share the conviction recognized in the Charter of the United Nations and the Copenhagen Declaration on Social Development, according to which social development and social justice are indispensable for the achievement and maintenance of peace and security. In turn, social development and social justice cannot be attained in the absence of peace and security. As we stand here today, the world is confronted by many challenges, starting from armed conflicts to poverty to environmental degradation. During these difficult times, we have successfully managed to maintain peace and stability in Georgia, in our country, that gave us an opportunity to focus on economic and social development that would allow our citizens to thrive. In the last couple of years, Georgia had enjoyed steady economic growth, which continued this year too. Georgia is also among top 20 in Europe in the Heritage's Economic Freedom Index 2025. Economic freedom is impossible without robust justice system, respect for the rule of law, and effective state institutions. And we see economic growth as an instrument of poverty reduction and social well-being, but also of national security and regional peace. As the parliaments are elected by the people, it is crucial to remember that we shall make laws and serve the people. In Georgia, we are committed to social developments that enhances the well-being of all. Over the past years, we have made strides in supporting families, ensuring social justice, universal health care, upholding the rights of vulnerable groups. We consider the family as a building block of a society, and this is why we put family support at the center of our social development agenda. We developed a health system accessible to all, regardless of background or income. We have also established social security programs that protect families in times of hardship. We have also developed various programs for supporting large families. We increased financial support at prenatal, postnatal, and childcare stages. In the last decade, pensions increased fourfold. In addition, we adopted legislation that ensures non-discrimination and equality. For example, the law on the elimination of all forms of discrimination, the concept of equality of men and women, women's economic empowerment concept. Furthermore, we approximated our labor legislation with European Union standards, established and strengthened the mechanism of oversight over protection of rights of the workers and labor safety norms. We also introduced laws that protect the rights of persons with disabilities. We ratified the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities and enhanced social support for disabled citizens. Moreover, considering the fact that we have IDPs from Georgia's occupied regions, we pay significant attention to their integration into our society, implement various support programs, including the provision of housing. Ladies and gentlemen, the role of the Parliament is not just to legislate, but also to ensure the effective implementation of the passed laws. It helps us evaluate the impact of those laws on real people and adjust our strategies when necessary. This is why we pay much attention to increasing transparency, strengthening anti-corruption measures, and building a system of accountability with the Parliament. As we look towards the future, I would like to emphasize the importance of global cooperation to address the challenges of social development and justice. A new social contract of humanity shall be responsible to complex challenges of the modern world. First of all, it shall focus on domestic and global peace and security by moving away from militaristic approaches to resolving conflicts and focusing on diplomacy,
conflict prevention. It shall be based on democratic governance, accountability, and transparency. It shall aim to promote economic growth that will not only focus on GDP, but also on reducing inequality and improving the well-being of the people. It shall encompass the important goal of environmental sustainability, as moving to a green economy and sustainable practice will protect our countries and our planet. Dear colleagues, in closing, I would like to highlight that in Georgia we are deeply committed to our partnership with the international community. We stand ready to fruitful exchange and discussions. Thank you. Thank you for your speech. The next speaker is Guyana. Please, the floor is yours. Madam President, distinguished delegates, salam, good afternoon. Guyana believes that to protect our most valuable resource, our human resource, we must have strong legislation. In this regard, allow me to share, Madam President, some facets of Guyana's legal and policy framework to aid in social development and justice. First, our Constitution enshrines fundamental rights and freedoms of our citizens. Our Article 159 guarantees the protection against discrimination based on race, sex, gender, and social origin in keeping with international standards. We have had since 1978 a Public Assistance Act that provides financial assistance to the elderly, differently abled, single parents, and other vulnerable groups in society. Our Old Age Pension Act 1969 ensures that every citizen 65 and older receives a pension. Our National Insurance Scheme Act 1969 allows for social benefits, which include another contributory pension scheme, disability benefits, family benefits, medical benefits. Our Education Act ensures the right to education for all and compulsory education from 3 to 16. We will achieve universal secondary education by next year, and tertiary and university education is free from 2025. Our Labor Act 1997 provides security to employees with regards to fair wages, fair working conditions, and the creation of and membership to trade unions. Our Equal Pay Act 2000 provides that all employees shall receive equal pay for equal work. Our Occupation Safety and Health Act 1997 adopts international best practices. Our Prevention of Discrimination Act 1997 guards against discrimination on the basis of sex, gender, or sexual orientation. A new slew of acts came in. We have the Family Violence Act 2024 with 58 new sections to expand protection from various forms of abuse, particularly against women and children. Our Sexual Offenses Amendment Act 2024 creates several new sections aimed at establishing inter-country adoption. Our Combat of Trafficking in Persons Act 2023 introduces comprehensive measures to prevent and combat human trafficking and enhance penalties for extraterritorial jurisdiction. Our Environmental Protection Act guarantees a good environment not only for our generation, but beyond. Our Public Health Ordinance 2005 provides access to health care services which are free, focusing on ensuring access to health services for all citizens. We have, Madam President, much more, and my remaining time will be ceded to our Minister in the Office of the Prime Minister, who will speak after me. Thank you very much. Thank you for your speech. The next speaker is Bhutan. Please, the floor is yours.
very happy afternoon. Honorable President, Excellencies, esteemed delegates, ladies and gentlemen, it is a pleasure to join you all today at this 150th Inter-Parliamentary Union Assembly. On behalf of the Parliament of Bhutan, I extend my heartfelt gratitude to the parliamentary authorities of Uzbekistan for their warm hospitality and excellent arrangement. The beauty and the culture of Tashkent have made us feel most welcome. I am honored to convey here the warm greetings of His Majesty the King, the people, and the Parliament of Bhutan. It is a privilege to address this distinguished gathering where we reaffirm our collective commitment to advancing social development and justice through parliamentary actions. The theme of this year's general debate, Parliamentary Action for Social Development and Justice, is timely and relevant in an era marked by growing social inequalities, economic disparities, and environmental challenges. Parliaments, as the cornerstone of the democracy, hold the responsibility of shaping policies that promote equitable opportunities, protect fundamental rights, and ensure access to essential services for all citizens. Without a firm commitment to justice, economic, social, and environmental development remains fragmented and unsustainable. Therefore, parliamentary action must be deliberate, informative, and responsive to the evolving needs of societies, ensuring that laws, policies, and the institutions actively work to reduce disparities and empower marginalized communities and uphold human dignity. Bhutan, guided by the philosophy of gross national happiness, firmly believes that true development must be holistic, balancing economic growth with social well-being, environmental sustainability, and cultural preservation. GNH is built on 4 pillars: equitable socio-economic development, environmental conservation, preservation and promotion of culture, and good governance. This philosophy guides every policy and legislative action in Bhutan, ensuring that progress is measured not just by economic indicators, but by the happiness and well-being of our people. Bhutan has made a significant strides in social development, particularly in healthcare, education, and poverty reduction. We are proud to have achieved universal health coverage, ensuring that every citizen has access to free healthcare services. Our education system guarantees free education up to the tertiary level, empowering our youth with opportunity and hope. We are proud to have reduced poverty from over 24% to less than 12.4% in 2 decades, reflecting our sustained commitment to inclusive development. The COVID-19 pandemic tested the resilience of societies worldwide. In Bhutan, under the visionary leadership of His Majesty the King, we adopted swift and compassionate responses ranging from free vaccination to economic relief packages, protection for vulnerable groups. This approach reflected our deep-rooted commitment to equality, solidarity, and shared responsibility. Beyond the pandemic, Bhutan is also addressing the global challenges of climate change. As a carbon-negative country, Bhutan remains steadfast in its pursuit of environmental justice. Bhutan's leadership in the G0 initiative, a coalition of carbon-neutral and carbon-negative nations, signals our determination that is inclusive, equitable, and future-focused. Equally vital to our vision of justice is the advancement of gender equality and youth empowerment. We welcome the IPU's 2025 priority theme of advancing gender equality as both timely and urgent. While Bhutan has made
a significant progress in empowering women through policy reforms and leadership initiatives. We recognize that challenges persist in ensuring full gender parity in political participation, economic opportunities, and social representations. To bridge this gap, we are strengthening gender policies, enhancing support for women entrepreneurs, expanding programs that nurture female leadership in all levels. For this, Bhutan stands ready to collaborate with the IPU and international partners to further this agenda and share best practices in fostering gender-responsive parliamentary actions. Our efforts to empower youth are equally robust. Bhutan is investing in initiatives that foster entrepreneurship, civic engagement, and leadership development. Young people are not just future leaders. They are key actors in shaping more just and inclusive societies today. Bhutan is pioneering innovative approaches to sustainable and mindful development. His Majesty the King has envisioned the Gilifu Mindfulness City, an ambitious initiative aimed at creating a hub of well-being, environmental harmony, and economic opportunity. The Gilifu Mindfulness City will serve as a model for sustainable urban development, combining cutting-edge technology with traditional values of mindfulness and community well-being. It is a testament to Bhutan's belief that development must be both innovative and inclusive. Honorable delegates, in an interdependent world, national progress cannot be separated from global solidarity. Bhutan remains committed to multilateralism and parliamentary cooperation. Through the IPU, we have an opportunity and indeed a responsibility to learn from each other, to innovate together, and to build a world anchored in justice and dignity. May this assembly strengthen our shared commitment to building a world where every individual, regardless of background, enjoys dignity, equality, and opportunity. Thank you, and Tashtile. Thank you for your speech. The next speaker is Sri Lanka. Please, the floor is yours. Good evening, Honorable President, the Honorable Speakers of the Parliament, distinguished members of Parliament, esteemed guests. It is a privilege to address this esteemed assembly on the vital role of parliamentary action in advancing social development and justice. Sri Lanka stands at a pivotal juncture where economic recovery must be pursued alongside inclusive growth, equity, and protection of human rights. Through targeted legislative reforms, strategic budgetary allocations, and proactive governance, Parliament holds the power to build more just and prosperous society for all. It is witness that Sri Lanka is undergoing a transformative period. The newly elected Parliament of 2024, backed by a renowned public mandate, marks a significant departure from the political oligarchies that have dominated the country for decades. President Andrukumara Dissanayake, leader of the National People's Power Alliance, campaigned on a platform of transparency, anti-corruption measures, and economic reforms, championing social development and justice. His vision has resonated with the populace exhausted by the crises that have engulfed the nation since 2022. Ladies and gentlemen, over the past century, Sri Lanka's experience with an open economy has contributed to economic crisis and significant imbalances in national income distribution. Unregulated trade and market policies have exacerbated disparities, raising concern about government's role in safeguarding the well-being of its citizens. The renewed public mandate
calls on Parliament to focus on inclusive social development and justice through lawmaking, oversight, representation, and budgetary functions. The 2025 budget approved by the Parliament prioritizes enhanced social protection, improved public health, modernized free education, gender inclusivity, and strengthened governance mechanisms. It also reinforces a strict policy on zero tolerance for corruption. A just society must protect its most vulnerable members. During the 2025 budgetary process, Parliament increased social protection spending to provide financial support for low-income families. Monthly allowances for kidney patients, elderly citizens, and persons with disabilities have been enhanced, reaffirming our commitment to social justice. Furthermore, allocation for open children and institutionalized youth will ensure access to housing, education, and vocational training, fostering long-term social inclusion. A healthy society is the foundation of sustainable development. The government has significantly increased the health budget to 604,000 million rupees for 2025, aimed at upgrading medical facilities, ensuring supply of essential medicine, and digitalization the healthcare system. Special emphasis has been placed on mental health services to uphold the dignity and independence of persons with disabilities. Ladies and gentlemen, education is a fundamental pillar for social justice. Parliament has focused on upgrading school infrastructures to ensure that all students, regardless of their background, have access to quality education. Special investment have been made in vocational training programs, particularly for Malayanagam Tamil youth, one of Sri Lanka's most vulnerable communities. By equipping our youth with skills and knowledge, we are securing the future of Sri Lanka. Additionally, women's economic participation is central to national progress. Parliament has launched initiatives to prevent violence against women, empowered female entrepreneurs, and support working mothers. Financial stability for senior citizens has also been strengthened through additional interest payments, reinforcing economic security for the elderly. Ladies and gentlemen, combating corruption is a crucial component of social justice. Parliament has prioritized the enactment of the Proceeds of Criminal Crime Bill and strengthening of the Commission to investigate allegations of bribery and corruption. A corruption-free Sri Lanka will foster a fair economy and enhance public trust in our institutions. Social development is incomplete without environmental justice. The Clean Sri Lanka initiatives promotes waste management, urban sanitation, and conservation projects. Parliament has approved financial allocation to mitigate human-elephant conflicts and improve waste management, demonstrating our commitment to balancing human welfare with environment sustainability. Ladies and gentlemen, to conclude, I would like to emphasize that as a representative of the people, it is our responsibility to ensure that Parliament's actions translate into tangible progress for our citizens. We can pave the way for social justice and sustainable development through well-structured policies, inclusive budgeting, and transparent governance. We work together to create a Sri Lanka where every citizen, regardless of background, enjoys dignity, opportunity, and security. Thank you very much. Thank you for your speech. The next speaker is Fiji. Please, the floor is yours.
Honorable Chair, and through you, my delegation recognizes and pays our respect to Madam President of the 150th Assembly, the Honorable Madam President of the IPU, and the Secretary General of the IPU. Honorable speakers and members of Parliament, distinguished guests, it is my great honor to address you today on an important issue to the Fijian Parliament: our commitment to advancing social inclusion and leveraging technology to bridge gaps in our society and our region. First and foremost, I would like to highlight our efforts towards social inclusion through strengthening our parliamentary democracy and ensuring that the needs of all Fijians are catered for. Whilst we acknowledge that our journey with parliamentary democracy has been eventful, Fiji has continued to make significant progress in rebuilding democratic institutions and achieving political stability. Parliament has focused on reinforcing parliamentary democracy by actively promoting citizens' engagement in the democratic process and advancing social inclusion. We have taken significant steps to make our Parliament more gender sensitive, including incorporating gender analysis into parliamentary oversight and scrutiny, especially within our standing committees. By embedding gender-based analysis into the legislative processes, we aim to ensure that our laws and policies are equitable and gender inclusive. We have also mainstreamed oversight of the executive's commitments to the 2030 Agenda for Sustainable Development and Sustainable Development Goals through the publishing of a guidance note on the SDGs for committees. These are social inclusion initiatives that we are ingraining into the legislative process to ensure that no one is left behind. In addition, two significant bills aimed at safeguarding children's rights and well-being were enacted unanimously in December last year, 2024. And these were the Child Justice Bill and the Child Care and Protection Bill. The Parliament, in so doing, is contributing to the national initiative to reform legal frameworks concerning child protection and family welfare, strengthening Fiji's compliance with international laws and standards. Honorable Chair, speakers, and members of Parliament, we recognize that our investment in ICT infrastructures and digital tools play a vital role in promoting social inclusion by bridging divides and creating opportunities to marginalized communities. We firmly believe that widespread access to digitalization and technological advancements is vital for the growth of our parliamentary democracy. As a small island developing state, we also acknowledge the challenges faced by many of our remote communities in accessing participation and information related to parliamentary processes. A central strategic priority for us is enhancing public engagement and empowering citizens to actively participate in and contribute to our parliamentary democracy. That is why we have made substantial investments in our Parliament's ICT infrastructure and digital technologies. Our Parliament has a hybrid system and studio setup that supports live streaming, sign language interpreters, and two-way virtual communication, making our Parliament more accessible to citizens and stakeholders. The hybrid system and studio also facilitates the free-to-air Parliament TV channel, which broadcasts parliamentary proceedings and committee sittings to enhance transparency and public engagement.
We are deploying multi-language translations and captioning systems to allow citizens to better understand proceedings in the vernacular languages. Our endeavor to progress with digital transformation reflects our resolve towards fostering meaningful public engagement and good governance. These efforts reflect our unwavering commitment to fostering an inclusive society and leveraging technology to bridge gaps. It is with some satisfaction that we note in the IPU World e-Parliament Paper 2024 report, Fiji scores is 7 out of 10 in the top 20% under the decile ranking of digital maturity for all parliaments. We remain committed to leveraging technology to its fullest potential, ensuring that every Fijian can actively engage in and contributing to our parliamentary democracies. In conclusion, Madam Chair, Speakers and Members of Parliament, the Fijian Parliament has this week signed a cooperative agreement with the IPU for the purposes of establishing partnership, working together towards achieving the objectives of the IPU Center for Innovation in Parliament, where the Fijian Parliament will coordinate a CIP hub for the Pacific region, entitled the Pacific Parliamentary Innovation Hub, and where the Fijian Parliament will facilitate the exchange of experience and expertise between Pacific parliaments on digital transformation and innovation. In doing so, the Pacific Regional Hub will help Pacific parliaments to be more efficient and effective in their work and to be more open and transparent to citizens. The Fijian Parliament remains dedicated to advancing digital transformation, fostering great public engagement, promoting transparency, and strengthening good governance in the Pacific region to ensure impartial parliamentary contributions towards social development and justice. I thank you, Madam Chair. Thank you for your speech. The next speaker is Russian Federation. Please, the floor is yours. Уважаемые коллеги, дамы и господа, я хочу сердечно поприветствовать всех участников юбилейной 150-й Ассамблеи Межпарламентского союза. Сегодня это важнейшая площадка планеты, на которой парламентское сообщество может открыто и прямо обсуждать самые непростые темы мировой повестки. Прежде всего, хотела бы поблагодарить наших узбекских коллег за гостеприимство и прекрасную организацию нашей работы. Тема нашей дискуссии как никогда актуальна. В мире есть четкий заброс на равноправие и взаимное уважение интересов. Очевидно, что однополярная система, мир одного суверена, эксклюзивные претензии отдельных стран на культурную, идейную и ценностную гегемонию не способны дать человечеству ни справедливость, ни развитие. Можно утверждать, что большинство присутствующих в глобальной повестке проблем – следствие неоколониального наследия, непреодоленного колониального наследия, неравенства стран и народов, однополярного диктата вместо демократического равноправия. Стремление группы государств обеспечить свое благополучие за счет остального мира стало первопричиной кризисов в сфере продовольствия, энергетической безопасности, привело к ограничениям в доступе к финансовым ресурсам, к неравному представительству в международных структурах и, конечно, к региональным конфликтам. Такой подход обречен уступить место подлинно демократической, многополярной модели мироустройства, основанной на принципах открытости
и равноправия, на которых действует и Межпарламентский союз. Некоторые государства и их объединения продолжают прибегать к использованию в политических целях нелегитимных односторонних санкций, утверждение права силы, а не силу права. В поисках надежного и долговременного решения этих острых вопросов кратно возрастает роль парламентариев. Нам, законодателям, представителям своих народов, доверена историческая миссия обеспечить условия для равноправного, честного, учитывающего национальные интересы взаимодействия. И в этом я вижу значимую роль Межпарламентского союза. Тем больше недоумения и негодования вызывает применение санкций в отношении парламентариев, что, по моему глубокому убеждению, противоречит самой сути демократии. Коллеги, считаю важным совместно отстаивать принципы свободного диалога, высказать общий призыв к полной отмене любых санкций и запретов в отношении парламентариев. Против России введено беспрецедентное количество ограничительных мер, но антироссийские репрессии не работают. Наша экономика успешно справилась с давлением, сумела перестроиться, найти новые рынки и обогнать по темпам развития тех, кто вводит санкции. При этом сами инициаторы давления столкнулись с инфляцией, ростом цен на энергоносители и рецессией. Это бумеранг, который неизбежно возвращается. А вот вернуть доверие и уважение будет теперь кратно сложнее. Особую тревогу вызывают и проблемы в сфере международной безопасности, которые всегда имеют рукотворный характер. У них есть авторы, спонсоры и выгодоприобретатели. Самый яркий пример – украинский кризис. Западные страны в угоду своим геополитическим амбициям, стремлению нанести России стратегическое поражение, тратят сотни миллиардов долларов на оружие для киевского режима, игнорируя любые предложения по мирному решению украинского конфликта. Победили не здравый смысл и гуманизм, а интересы военных концернов. Огромные деньги, по сути, украдены у всего человечества. Европа, которая была источником 2 мировых войн, снова подводит планету к краю пропасти. Заложниками такой политики являются и развивающиеся страны, поскольку санкции и нарушение цепочек поставок негативно влияют в целом на мировую экономику, усугубляют ситуацию с продовольствием. В рамках российско-американских контактов по украинской проблематике наша страна стремится к восстановлению полноценного доступа российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок, несмотря на беспрецедентное бесчеловечное санкционное давление, Россия остается надежным партнером. Нельзя, конечно, коллеги, не затронуть еще одну важную тему – проблему терроризма, в том числе трансграничного. Особую опасность видим в попытках отдельных государств использовать террористические организации в своих геополитических целях. Любые игры с террористами – это неизбежная кровь, трагедия для мирных людей. Дорогие друзья, считаю, что добиться успешных, ощутимых успехов в обеспечении социального развития и справедливости можно только сообща. Впереди у нас большая работа на благо народов наших стран, всего международного сообщества. Благодарю за внимание и надеюсь на плодотворное сотрудничество. Госпожа председатель, спасибо вам за ваше выступление. The next speaker is Palatino member, and dear delegation, I would like to introduce Chairperson, Madame Pierre-Glavarou. Thank you.
Señora Presidenta, honorables autoridades legislativas, distinguidas parlamentarias y parlamentarios presentes. Es muy relevante que esta 150 Asamblea de la Unión Interparlamentaria centre atención en la acción parlamentaria en favor del desarrollo social y la justicia social. Anticipar este debate entre parlamentarios puede contribuir a los resultados que debe desarrollar la Cumbre de Desarrollo Social a efectuarse en Qatar este año 2025. Aún más relevante que este debate imprescindible será que como parlamentarios seamos capaces de anclar el horizonte de desarrollo social y justicia social en el desempeño de las funciones de representación, legislación y control. Urge ir mucho más allá del discurso y la deliberación sobre la erradicación de la pobreza, la promoción del trabajo decente, el fomento de la inclusión social y la participación, tantas veces postergada, de los grupos marginados en los procesos de adopción de decisiones. Este debate también es útil en otra dirección, al mantener el foco en la justicia social. Algunos actores que incluyen el desarrollo social en su discurso parecen interesados en silenciar u olvidar la justicia social. No parece casual que el Pacto para el Futuro, aprobado en septiembre pasado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el fin de trazar un camino hacia un futuro más halagüeño para todos los seres humanos, incluidos quienes viven en la pobreza y en situación de vulnerabilidad, no recoja ni una vez la expresión justicia social. Señora Presidenta, alcanzar la justicia social exige que se aborden las causas profundas de la desigualdad y la pobreza y se promueva la igualdad de oportunidades y el acceso a los derechos básicos para todos. La justicia social se ve amenazada por la creciente desigualdad económica que impide el acceso equitativo a los recursos y las oportunidades. La falta de recursos no debe esgrimirse como pretexto cuando cada año se invierten miles de millones de dólares en gastos militares, sin cuya reducción no será posible el desarrollo ni una paz estable y duradera. El debilitamiento de la cooperación multilateral, el cambio climático, el desempleo, la pobreza, la discriminación, la violencia y otros factores afectan desproporcionadamente a los más vulnerables, dificultan la lucha contra la desigualdad y la promoción de la justicia social a nivel global. La falta de acceso a servicios básicos como educación, salud e infraestructura básica perpetúa la desigualdad y limita el desarrollo social. Señora Presidenta, urgen la unidad y la acción decidida en favor de la justicia social y el desarrollo, como urgentes se hacen a cada momento las acciones en favor de la democracia en y entre las naciones, el multilateralismo y la paz. El uso de la fuerza y la amenaza de su uso crecen como las medidas coercitivas unilaterales, igualmente contrarias al derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. La región de América Latina y el Caribe ha sido históricamente víctima sistemática de muy diversas agresiones externas. Recientemente afloró la amenaza del actual gobierno de los Estados Unidos de América, interesado en apoderarse nuevamente del Canal de Panamá. Y se multiplica la violación de la dignidad de migrantes latinoamericanos y caribeños, aun cuando muchos de ellos entraron legalmente a los Estados Unidos y su único delito ha sido trabajar y ayudar económicamente a sus familiares en los países de origen. La injusticia predominante en las relaciones económicas internacionales es palpable también en las más de 6 décadas de bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba y las múltiples medidas unilaterales contra otros países de la región. Cada una de esas medidas, y especialmente las de carácter extraterritorial, constituyen violaciones injustificadas al derecho al desarrollo de nuestros pueblos. El reciente anuncio del incremento desproporcionado de los aranceles comerciales apunta al inicio de una guerra comercial que inevitablemente tendrá consecuencias negativas para el desarrollo social y la justicia social. Esta realidad hace sumar la voz del paulatino a cuantos abogan por un mundo multipolar, igualitario y ordenado, y una globalización económica universalmente beneficiosa e inclusiva.
La gobernanza económica global debe alinearse con las demandas comunes de todos los países, particularmente los países en desarrollo. Señora Presidenta, el desarrollo social y la justicia social necesitan, para ser viables, de un entorno favorable hoy amenazado por desafíos gigantescos. La paz y la seguridad internacionales están aún más comprometidas. Hoy continúa el genocidio del pueblo palestino con la impunidad que ofrece a Israel la complicidad de sus aliados occidentales, al tiempo que se han multiplicado las víctimas civiles de conflictos en Medio Oriente y en otras latitudes. Mientras América Latina y el Caribe ratifican su proclamación como zona de paz, algunos parecen indiferentes al peligro de un holocausto nuclear y en Europa varios países emulan en materia de incremento de presupuestos para la guerra. El cambio climático afecta de manera desproporcionada a países en desarrollo, especialmente a los más vulnerables. Esto compromete marcadamente la posibilidad de impulsar el desarrollo sostenible. Con ese fin, y quiero concluir con esta idea, el Parlatino invita a todos los parlamentos y a los parlamentos regionales también a fundar la Alianza Parlamentaria para la Acción Climática y la Transición Justa próximamente el 4 y 5 de junio. Será una contribución parlamentaria a este esfuerzo global para beneficio de todas y todas. Y quiero concluir, señora Presidenta, con el agradecimiento más sincero a nuestros anfitriones. Uzbekistán ha demostrado una extraordinaria capacidad organizativa, solo superada por su cálida hospitalidad. Muchas gracias. Thank you, Palatino. We'll now welcome to the podium Nigeria. Madam President of the Assembly, Madam President of IPU, the Secretary General of IPU, most distinguished colleagues, especially those from my country, Nigeria, I bring you greetings from the President of the Federal Republic of Nigeria, the leadership of the National Assembly under Senator Akpabio and Tajuddin Abbas. It is my honor to address these esteemed gatherings of the 150th Assembly of the Inter-Parliamentary Union here in Tashkent, Uzbekistan. Today, as we engage in a debate on parliamentary action for social development and justice, I stand before you representing Nigeria, a nation dedicated to equitable, inclusive, and sustainable development through deliberate and impactful legislative action. In Nigeria, we firmly believe that social development is not merely an objective for economic growth or environmental protection. It is a fundamental pillar that must guide all public policy. We have seen through extensive studies and practical experience that nations investing in robust social policies achieve human development indices that are up to 20% higher than those that do not. This clear evidence compels us to place people firmly at the center of our development agenda and to recognize that social development and sustainable development are intrinsically linked. Sustainable development is not just about protecting our environment or growing our economies. It is also about ensuring justice, fairness, and equity for every citizen. When we speak of social development, we refer to building societies where access to quality education, healthcare, housing, and decent work is not a privilege for the few, but a right for all. True sustainable development must be inclusive. It must bridge the gap between the haves and the have-nots and ensure that progress is measured not only in economic terms, but also in quality of life experienced by our people. However, the path to sustainable social development is not without its challenges, especially for Africa. The continent is burdened by a huge debt load that strains public finances and often limits the resources available for social investment. Can Africa
optimize social development justiciably in the face of such financial constraints? This is a critical question, and while the debt burden presents formidable challenges, it must not be an excuse for inaction. Instead, it calls for innovative fiscal policies, debt restructuring, and importantly, greater support from the global community. When we compare the global South with the global North, we must acknowledge the stark historical and contemporary disparities. The global North has over centuries achieved considerable progress in social development driven by resources, driven by technology, driven by economic opportunities. Africa, on the other hand, is still emerging from the profound scars of the slave trade and the burden of colonization, a legacy that has left deep economic and social fractures. Measuring the progress of Africa's social development against the rest of the world requires us to look beyond the conventional metrics. We must consider historical context and the immense challenges that Africa has had to overcome. Despite these challenges, African nations have made significant strides in recent years. Yet, there remains a considerable distance to travel before we can say that justice and fairness in social development have been fully achieved. Honorable colleagues, in the spirit of justice and fairness, one might ask, should not the global North take up some responsibility for strengthening the sustainable social development of the global South? The answer is clear. Justice demands that those who have historically reaped the benefit of global economic structures contribute to rectifying the imbalances that persist today. In this regard, international cooperation, fair trade practices, and targeted investment in social infrastructure are not just acts of charity, they are imperatives of global justice. Nigeria has taken decisive steps to meet the global demand for sustainable social development and justice. Our legislative achievements in recent years bear testament to our unflinching commitment. One of the key pillars of our strategy has been the establishment of regional development commissions. Over the past year, the Nigerian Parliament has enacted legislation to create 4 new regional development commissions. These bodies are dynamic institutions tasked with the challenging resources channeling resources where they are needed most, ensuring that policy interventions are tailored to the unique challenges and opportunities of each region. By decentralizing our development effort, we are breaking away from the one-size-fits-all approach and ensuring that every region can chart its own course towards sustainable progress. We have passed the Student Loan Act 2024 to open higher education to the underprivileged, complemented by a large increase in our budgetary allocation to education, ensuring that funds are available to support quality learning and empower our youth for the future. We have also established National Commission for Mass Literacy, Amajiri and out-of-school children, nomadic education, refugees, and internally displaced persons, and persons with disabilities, ensuring access, equity, and protection for the most vulnerable in our society. Furthermore, we have strengthened health care by ensuring free emergency treatment for pregnant women and expanding health coverage via the National Health Insurance Authority, expanded health coverage, and created financial support system, including non-collateral loans for youth and women cooperative, entrepreneurship grants for NYSC members, and mandatory entrepreneurship education in universities, advanced social inclusion with the Not Too Young to Run Act to unlock governance space for the youth. We are now considering 5 new gender equity bills to boost women's representation. We are also currently amending our constitution to increase the number of women in parliament and have enhanced funding for the Ministry of Women Affairs for grassroots empowerment, and passed the Nigerian Startup Act 2022 and the Companies and Allied Matters Act 2020 to unlock digital opportunities for young entrepreneurs and tech innovators, especially women. Another significant legislative measure has been our new minimum wage bill. This legislation not only safeguards the rights of our workers, but also lays the foundation for a more dynamic and productive economy, one where every citizen can participate fully and equitably. Complementing these initiatives are our progressive tax reform, driven by our progressive reformer, President Bola Ahmed Tinubu. The recent tax reform bills, which emphasize progressive taxation
framework are designed to ensure that those who benefit the most from our nation's economic activities contribute their fair share, while vulnerable Nigerians are not overly burdened. These reforms are critical in generating additional resources to fund our expanding portfolio of social services and infrastructure projects. In essence, by strengthening this fiscal backbone of our government, we are better equipped to invest in sectors that will lift our society as a whole. In conclusion, let me say Nigeria's journey towards social development and justice is designed and defined by a steadfast commitment to human dignity, to equity and sustainable progress. Today, as we deliberate on parliamentary action for social development and justice, I call upon all members of this esteemed assembly to reaffirm our shared commitment to a new social contract, one that places people at the center of every decision and prioritizes robust oversight and accountability. Thank you very much, and have a good day. Distinguished delegates, we will continue the general debate on the theme Parliamentary Action for Social Development and Justice. We have completed List A, and we now move to List B. We will begin with a distinguished colleague from Iceland. Ms. President, dear colleagues, it is a great pleasure for me to say a few words about the political, economic, and social situation in the world from the perspective of our vital time. Healthy and development societies are founded on justice, equality, and opportunities for all. Today we live in an era where social development and justice form cornerstone of our future. Hence, it is our duty to ensure that children and youth have a chance to flourish on their own terms, regardless of their background or social standing. Governments, parliaments, and communities play a vital role in improving the position of children and youth worldwide. Our societies cannot achieve the goals of sustainable development unless we address armed conflict, poverty, and social inequality. The issue is not solely about the economy or the environment, but about ensuring that all children have equal access to opportunities, health care, education, and social welfare. The United Nations Sustainable Development Goals provide us with essential guidance. In this context, Special Goal 4, or Quality of Education, Goal 5, or Gender Equality, and Goal 10, on Reducing Inequality. In Iceland, the government priorities strengthening the welfare system to support children and youth, with special focus on those who live in challenging circumstances. It is crucial to ensure that no child is left behind, especially those living in poverty or who have experienced trauma. By investing in education and health care for children, we not only safeguard their well-being, but also the future of the society as a whole. The Icelandic government has also placed emphasis on improving the status of children and youth by promoting gender equality and advancing the rights of children with disabilities or those from marginalized groups. The focus on mental health, education, and social welfare is equally essential as children who grow up with a trauma or mental health challenges require specialized support. It is also important that children are given opportunities
participate in society, have their voices heard, and discussion making a process, and are able to engage political, social affairs. Ms. President, we must also ensure that climate change, natural disasters do not place children at risk. They are the most vulnerable to the impacts of climate change, and it is our responsibility to ensure they have an environment that is both safe and sustainable. In conclusion, I want to emphasize achieving success in social development and justice for children and youth requires collective effort. It is not enough to simply strengthen the rights of children globally. We must ensure they are active participants in building a just and sustainable society for our future. Thank you. Thank you, Iceland. We now welcome our delegate from Paraguay. Señora Presidenta, estimados colegas parlamentarios, amigos y amigas de todo el mundo. Vengo desde el corazón de América del Sur, desde Paraguay, un país pequeño en territorio, pero muy grande en esperanza. Y vengo con un mensaje que no nace de un discurso, sino de una realidad concreta. La política puede cambiar vidas cuando se conecta con las necesidades más profundas de la gente. En mi país, por primera vez en la historia, aprobamos una política pública que garantiza alimentación escolar gratuita y universal para todos los niños y niñas del Paraguay. Lo llamamos hambre cero. Y no se trata de un eslogan, es una realidad que ya empezó a construirse. Es un programa aprobado por el Parlamento, respaldado por el gobierno, con iniciativa en nuestro presidente y exigido por el pueblo, porque entendimos algo muy simple pero muy profundo. No hay justicia social más urgente que un plato de comida. Durante años, la política discutió cifras macroeconómicas, crecimiento, inversiones, tratados, todos temas importantes, pero nos olvidamos de algo, de mirar a los ojos de un niño con hambre. Nos olvidamos que ningún país puede hablar de desarrollo si sus niños llegan al aula sin haber comido. En Paraguay decidimos dejar de lado el debate superficial y dar un paso valiente. Alimentar a todos los niños del país. Y no es solo una política educativa, ni solo una política social, es una política de dignidad, una política de equidad, una política de futuro. Y esta decisión no fue fácil. Hubo crítica, hubo dudas, hubo cálculos fríos, hubo gente maliciosa intentando que esto fracase. Pero también hubo algo más fuerte, la convicción de que la política no está para administrar lo posible, sino para construir lo necesario. Este programa no es asistencialismo, no es populismo, es justicia en su forma más elemental. Que ningún niño paraguayo, viva donde viva,
pase hambre en la escuela. Yo sé que muchos de ustedes vienen de países con realidades similares, donde el progreso económico no siempre llega a la mesa familiar. Por eso, mi mensaje hoy es claro. La justicia social no empieza con discurso, empieza con acciones. Y muchas veces esas acciones empiezan por lo más básico: un almuerzo caliente, una merienda digna, una infancia sin hambre. Los parlamentos tenemos el deber de ir más allá de las palabras, de convertir los ideales en leyes, los sueños en presupuestos y las promesas en realidades tangibles. Hambre cero ya es ley en Paraguay, pero más que una ley, es una declaración moral de lo que estamos dispuestos a hacer por el futuro de nuestra gente. Compañeras y compañeros, en un mundo lleno de discursos, de cifras y estrategias, no olvidemos lo fundamental. La política no vale por lo que promete, sino por lo que cumple. La justicia social no se alcanza con ideologías, sino con hechos. Gracias por este espacio, compañeros, presidenta. Gracias, Uzbekistán, por habernos recibido tan cálidamente a sus parlamentarios que nos han tratado de la mejor manera posible. Ojalá podamos retribuir en algún momento esto en nuestro país. Y gracias a todos los que de sus parlamentos siguen creyendo que un mundo más justo se construye desde lo esencial. En Paraguay, que nadie pase hambre. Muchas gracias. Muchas gracias, Paraguay. I now welcome to the podium our delegate from Montenegro. Distinguished colleagues, it is a profound honor to address you today in a country known for its beautiful tales of love. Alpamiş and Birçin, Farhud and Shirin, Munis and Yusuf, Otabey and Kumush. Those stories speak to the endless power of love in human history. In Montenegro, our heritage also speaks of love, but a different kind. Our national epics are usually filled not with happily ever afters, but with a struggle for freedom, honor, and faith. The love that runs through our verses is love for our homeland, for justice, and for dignity. For generations, Montenegrins fight for the dream of freedom. Many of our ancestors give their lives in pursuit of a future in which every individual could live in liberty. Long before our nations were organized as they are today, my people would gather in a circle known as the Guvno, a space of dialogue and collective decision-making, not unlike the very spirit of this Inter-Parliamentary Union. It was there that my ancestors envisioned a future where someone like me could speak freely and shape their own destiny. Today, that same responsibility laid with us. We must come together to imagine and build a world where our great-grandchildren would not only survive, but thrive. We are living in politically turbulent times, marked by uncertainty, conflict, and a growing disconnect between people and nations. In such times, dialogue is not only luxury, it is necessity. Forums like the IPU give us a rare and vital opportunity to listen to one another and to build understanding and to recognize our shared humanity. No matter our culture of origin, we all carry the same essential hopes: to be heard, to be valued, to be safe, and to be loved. When we engage with one another in that spirit, with openness and respect, we create the foundation for real and lasting progress. I firmly believe
that the love that we will ultimately guide us forward. Love and knowledge both are needed to overcome the challenges of our time, from conflict to climate change. As representative of our people, let us act with courage and vision. Let us ensure that the lives we lead today become a legacy for future generations we'll be proud of. A legacy not just of struggle and sacrifice, but of care, connections, and commitment to a better world. Let's give them something to write poems about. Thank you. Thank you very much, Montenegro. I would like to welcome now to the lectern the Honorable Speaker of Kyrgyzstan. Саламатсыздарбы? Урматтуу кесиптештер, айымдар жана мырзалар, кадырлуу коноктор. Кыргыз делегациясынын атынан парламентаралык бирликке жана кабыл алуучу тарапка меймандос Өзбекстан Республикасына ушундай маанилүү эл аралык көп тараптуу жыйынга катышууга берилген мүмкүнчүлүк үчүн парламенттер аралык бирликтин юбилейлик ассамблеясын жогорку деңгээлде уюштургандыгы үчүн ыраазычылык билдирүүгө уруксат этесиздер. Биздин ушул уникалдуу аянтчабыздын алкагында актуалдуу маселелерди көтөрүп, аларды талкуулап, парламенттер аралык байланышты кеңейтүү үчүн чогулуп жатканыбызды канаттануу менен белгилегим келет. Парламенттер аралык бирлик көп жылдардан бери дүйнө парламенттеринин глобалдык күн тартибинин эң маанилүү маселелерин талкуулоо үчүн бириктирип отурат. Ушул ассамблеянын алкагында биз замандын эң маанилүү темаларынын бири социалдык өнүгүү жана адилеттүүлүк үчүн парламенттик аракеттер тууралуу сөз козгойбуз. Тарыхый мурастары бай жана туруктуу келечекке бекем умтулган Кыргыз Республикасы үчүн бул тема өзгөчө актуалдуу жана мааниси чоң. Кыргыз Республикасы демократиялык мамлекет катары ички жана тышкы саясатта социалдык адилеттүүлүк принциптерин ыраттуу жактайт. Биздин бул идеяларга берилгенибиздин маанилүү далили катары 2007 жылы Кыргызстандын демилгеси менен Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы тарабынан 20 февраль дүйнөлүк социалдык адилеттүүлүк күнү деп жарыяланган резолюциянын кабыл алынышын белгилеп кетким келет. Эл аралык аренада биз адам укуктарын коргоо маселелерин, анын ичинде Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинин учурдагы мүчөсү катары активдүү илгерилетип жатабыз. Бүгүнкү күндө ар бир мамлекеттин туруктуу өнүгүүсү жана адилеттик принциптерин камсыз кылуусу үчүн парламенттин ролу чоң мааниге ээ. Парламент бул элдин үнү, калктын кызыкчылыктарын коргогон негизги мамлекеттик орган. Социалдык өнүгүү жана адилеттүүлүк бул жөн гана уран эмес, бул коомдун ар бир жараны үчүн реалдуу шарттарды түзүү дегенди билдирет. Биз парламенттин активдүү ролу болмоюнча коюлган максаттарга жетүү мүмкүн эмес экенин терең түшүнөбүз. Жогорку кеңеш биздин улуттук парламент жарандардын укуктарын коргоого, социалдык теңсиздикти кыскартууга жана инклюзивдүү өнүгүүнү камсыз кылууга багытталган мыйзамдарды иштеп чыгууда жана кабыл алууда негизги ролду ойнойт. Акыркы жылдары биз социалдык адилеттүүлүктү чыңдоодо олуттуу ийгиликтерге жетиштик. Билим берүү жана саламаттыкты сактоо чөйрөсүндөгү мыйзамдар өркүндөтүлүп, бул негизги укуктарга бардык тургундардын тең жетүүсү камсыздалды. Гендердик теңчилик маселелерине ар дайым өзгөчө көңүл бурулуп келет. Анткени аялдарды экономикалык жана саясий жашоого тартуу адилеттүүлүк маселеси гана эмес, коомдун өнүгүүсү үчүн күчтүү түрткү болуп саналат. Урматтуу катышуучулар, кадырлуу кесиптештер. Социалдык өнүгүү дегенде биз билим берүү, саламаттыкты сактоо, эмгек рыногу, социалдык коргоо жана тең мүмкүнчүлүктөр маселелерин түшүнөбүз. Парламент бул багыттарда натыйжалуу мыйзамдарды кабыл алып, алардын аткарылышын көзөмөлдөп, жарандардын жашоо шарттарын жакшыртууга түздөн түз таасир эте алат. Биринчи кезекте билим берүүнү өнүктүрүү, келечекке инвестиция, жакшы билим жаркын келечектин кепилдиги. Адамдагы эң сонун нерсе бул акыл менен билим. Акыл деңизден терең,
bilim toğdan biyik. Demekçi, her bir balaga sapatlı bilim alıga mümkünçülük tüzü, бұл uzak mönöttü soциалдык өнүгүүнүн кепилдиги деп баса белгилегим келет. Экинчиден, саламаттык сактоо системасын чыңдоо, элдин бакубат жашоосун камсыз кылуунун башкы фактору. Ар бир жаран сапаттуу медициналык тейлөөгө жеткиликтүү болушу шарт. Үчүнчүдөн, эмгек жана социалдык коргоо саясаты адилеттүү болушу абзел. Иш менен камсыз кылуу маселеси парламенттин негизги көңүл бура турган маселелердин бири болуп калышы керек. Урматтуу жыйындын катышуучулары, глобалдык кыйынчылыктар, экономикалык туруксуздук жана социалдык теңсиздиктин күчөшү шартында парламенттердин ролу эч качан мынчалык маанилүү болгон эмес. Мыйзам чыгаруу органдары өзгөрүүлөрдүн кыймылдаткыч күчү, ачык диалог жана социалдык биримдикти жана адилеттүүлүктү чыңдаган чечимдерди кабыл алуу үчүн аянтча болууга тийиш. Кыргыз Республикасы эл аралык парламент кызматташтыкты жогору баалайт жана мыкты тажрыйбалар менен алмашууга даяр. Биз биргелешкен аракеттер менен Бириккен Улуттар Уюмунун туруктуу өнүгүү максаттарына жетүү жана адилеттүү дүйнөнү куруу үчүн натыйжалуу чечимдерди иштеп чыга аларыбызга ишенебиз. Жыйынтыктап айтканда, социалдык өнүгүү жана адилеттүүлүк бир жолку жетишкендиги эмес, бул бизден жоопкерчиликти, акылмандыкты жана саясий эркти талап кылган тынымсыз процесс экенин баса белгилегим келет. Дагы бир жолу бүгүнкү иш-чаранын катышуучуларына ыраазычылык билдирүү менен бирге баардык кесиптештериме жана катышуучуларга ийгиликтүү жана жемиштүү иш каалайм. Азыркы өткөрүлүп жаткан жыйын өз ара биргеликте иштешүүгө, актуалдуу маселелерди талкуулоого кеңири мейкиндик түзүп, мамлекеттерибиздин ортосундагы парламенттер аралык кызматташтык менен өнөктөштүктү бекемдөөгө жана кеңейтүүгө олуттуу салым кошот деп ишенем. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Thank you, Honorable Speaker. We now welcome to the podium the Honorable Delegate of Serbia. Thank you. Poštovana predsjedavajuća, uvažene kolege, parlamentarno delovanje ima ključnu ulogu u oblikovanju društvenih politika koje promovišu društveni razvoj i pravdu. Društveni razvoj se ne odnosi samo na ekonomski napredak, već i na unapređenje socijalnih i kulturnih vrednosti svih nas, kao i na smanjenje siromaštva, nejednakosti i diskriminacije. Ozbiljan pristup i opredeljenje Srbije u pogledu želje za unapređenjem pitanja ljudskih prava, socijalne pravde, zaštite životne sredine, ogleda se u nizu zakona koje smo prethodnih godina usvojili, a koji regulišu sve ove oblasti. Dakle, parlament kao primarni organ demokratije ima centralnu ulogu u jačanju demokratskih principa, u oblikovanju pravnog sistema i društva koje teži pravdi, jednakosti i poštovanju ljudskih prava. Međutim, mnogi izazove sa kojima se svet danas suočava ne možemo rešiti samostalno. Zato je značaj parlamentarne saradnje primaran. Pre svega u razmeni mišljenja i stavova, ali i kao način da na najdirektniji način razmotrimo sva pitanja koja su nam od zajedničkog interesa radi postizanja opštih ciljeva i pružanja održivih rešenja. Iako svedočimo sve većem društvenom napretku, svet se i dalje suočava sa disparitetom u životnom standardu. I dalje postoji veliki broj ljudi koji žive na ivici egzistencije, često u uslovima koji nisu dostojni čoveka 21. veka. Borba protiv siromaštva predstavlja globalni izazov koji zahteva sveobuhvatni pristup, uključujući ekonomske, društvene, političke i obrazovne reforme. Siromaštvo ne poznaje granice i duboko pogađa sve regione sveta. Globalna saradnja i koordinacija su presudne za delotvornu borbu protiv siromaštva. Smatramo da ovo pitanje treba da nam bude u fokusu, a da plata za život mora da bude u centru ekonomskog i društvenog razvoja. Parlamentarno delovanje ima važnu ulogu i u promovisanju društvene inkluzije, koja podrazumeva aktivno uključivanje svih članova društva bez obzira na njihov socijalni, ekonomski, etnički, rasni ili bilo koji drugi status. Donošenjem zakona koji štiti ljudska prava, omogućavaju pristup obrazovanju, zapošljavanju, zdravstvu, stanovanju i socijalnim uslugama,
parlamenti doprinose pre svega izgradnji inkluzivnijeg, pravednijeg i ravnopravnijeg društva. Ja pre svega kao žena ne mogu a da ne naglasim značaj većeg učešća žena, mladih i drugih marginalizovanih grupa, ne samo u političkom životu, već i u svim sferama društva. Neophodno je obezbediti da se glas svih podjednako čuje. Zalaganje za ova pitanja je od imperativnog značaja za društveni razvoj i pravdu. Samo na taj način ćemo doprineti društvenoj inkluziji. Dame i gospodo, uvažene kolege, odgovornost i sopstveni privredni i društveni razvoj jeste deo agende nacionalne politike svake zemlje. Novi društveni ugovor za čovečanstvo zahteva duboku transformaciju postojećih političkih, ekonomskih i društvenih sistema kako bi se usmerio ka dugoročnijoj održivosti, jednakosti, ali i globalnoj saradnji. Svet kakav želimo da vidimo podrazumeva kontinuiran, inkluzivan i održiv privredni rast i dostojanstven život za sve. Svet održivog razvoja, svet gde su demokratske vrednosti i načela stubovi čovečanstva, a sinergija nacionalnih i međunarodnih institucija garant njihovog očuvanja. Novi društveni ugovor za čovečanstvo predstavlja viziju globalne saradnje koja se temelji na jednakosti, održivosti, poštovanju prava i zajedničkoj odgovornosti. On podvlači da svi globalni problemi, uključujući siromaštvo, klimatske promene i sukobe, zahtevaju zajednički ugovor i zajednički odgovor. Jedino kroz globalnu saradnju, poštovanjem ljudskih prava, očuvanjem teritorijalnog integriteta kao osnovnog načela međunarodnog prava i poštovanjem istog bez pristrasnosti i dvostrukih aršina i očuvanjem životne sredine moguće je izgraditi pravedan i održiv svet za buduće generacije. Delegacija Srbije je počastvovana što ima mogućnost da učestvuje na 150. jubilarnoj skupštini IPU-a, najstarijoj međunarodnoj parlamentarnoj organizaciji, najvećoj platformi za dijalog parlamentaraca. Parlamentarna saradnja je most koji spaja nacije, kulture i ideje. Uvereni smo da sa ove pozicije imamo kapaciteta, znanja i veština da dijalogom, razmenom iskustava, međunarodnim poštovanjem i primerima dobre prakse zajedno doprinesemo izgradnji boljeg, inkluzivnijeg i pravednijeg društva, u kome će svaki pojedinac imati jednake mogućnosti i jednaka prava, pre svih pravo na slobodu i dostojanstven život. Unapred se radujem što ćemo kao zemlja biti domaćini drugoj, nadam se, konferenciji žena parlamentaraca i radujem se da vas sve vidim u Beogradu. To će biti šansa da se odužimo sjajnom domaćinu, sjajnoj državi u Uzbekistanu. Hvala vam na pažnji. Thank you very much, Serbia. Welcome, Denmark. Ladies and gentlemen, distinguished guests, it is an honor to speak to you today about one of the most admirable social models in the world, Denmark's social welfare system. This system has proven to be one of the most successful in terms of poverty eradication, social inclusion, and providing an economic environment that promotes the well-being of all citizens. Denmark has built a society in which the most vulnerable populations are supported and citizens can access fundamental services like healthcare, education, housing, and economic opportunities. Today, I will describe how Denmark's social welfare system addresses some of the most pressing social issues and why it serves as a model for other nations. Healthcare is free for all citizens at the point of service, meaning no one is excluded from necessary medical care due to their financial situation. Education from primary school all the way to university is also free, empowering all children and young adults with the knowledge and skills they need to thrive in society. Furthermore, Denmark's social housing programs ensure that every citizen can access to safe, affordable housing, reducing inequalities and ensuring that no one is left behind. Social protection plays a crucial role in Denmark's approach to poverty eradication
and it begins with the most vulnerable populations. Denmark provides a universal pension to older adults, ensuring that they can retire with dignity, free from financial worry. Additionally, people with disabilities receive financial support and are given the tools they need to integrate into the workforce. Support for children through state-funded childcare and child allowances further ensures that all young people, regardless of their background, have the opportunities to grow up in a supportive environment. The country operates on a system of progressive taxation, where individuals with higher incomes contribute more, ensuring that wealth is redistributed in a manner that supports the social welfare system. This system of progressive taxation enables the Danish government to fund critical social services while reducing the gap between the rich and the poor. In addition to economic support, Denmark emphasizes the importance of decent and productive work. Fair wages and working conditions are guaranteed for all workers, and labor laws are designed to protect workers' rights, ensuring safe workspaces and fair treatment. Denmark is also a strong advocate for the social and solidarity economy, exemplified by cooperatives, social enterprises, and mutual aid societies. These organizations focus not just on profits, but on social impact, bringing people together to solve common problems and create community-driven solutions. And the Danish government support these initiatives. In terms of social inclusion, Denmark has made significant strides, and country has implemented anti-discrimination laws that promote equal opportunities for all, regardless of race, gender, or disability. Furthermore, Denmark promotes broad-based access to digitalization and technology development. The government has taken steps to ensure all citizens, regardless of background, so that they have access to the tools and knowledge necessary to succeed in an increasingly digital world. However, as much as Denmark's social welfare system has achieved, we must acknowledge that we are far from reaching the ideal. The ongoing debates in Denmark about improving the school system and addressing the rising administration and bureaucracy shows that there are still significant challenges to overcome. Despite Denmark's strong commitment to support people with disabilities, there has been growing criticism regarding the reforms of the disability sector, particularly from the European nation. The Danish welfare model is a work in progress, and as such, it remains a beacon of hope for what a strong, caring society can achieve, but also a reminder that the work is never truly done. Thank you. Thank you so much, Denmark. We now welcome the Honourable Delegate from the People's Democratic Republic of Laos. Assalamu alaikum, Excellency, Madam Chair, fellow parliamentarians, ladies and gentlemen. On behalf of the delegation of the Laos National Assembly, I am deeply honored to participate in the 150th General Debate in the Inter-Parliamentary Union held in the city of Tashkent, Uzbekistan, one of the beautiful cities in the world, under the theme Parliamentary Action for Social Development and Justice, which is an important topic in promoting and enhancing the role of Parliament to be better social development and justice. As you be aware, the current global landscape is continuing to face many challenges, experiencing increasingly complex change and difficult to predict, such as economic and financial crisis, the impact of climate change and the severe natural disaster,
escalating armed conflict in certain regions, trade war, economic and trade unity, coercive measure of some superpower, which inevitably affect peacekeeping, cooperation for development, and people's livelihood. I highly appreciate the role of the Parliament in promoting representation of all society for discourse and exchange to fostering peace, cooperation for socio-economic development, and the implementation of sustainable development goals in the world. Honorable Chairperson, LAPDA has been giving important and actively to implement SDG of United Nations by integrating all SDG into the 5-year National Socio-Economic Development Plan in each period, aimed to lead the national and the people of the LAPDR to live from the least developed country status and achieve this goal along with other countries around the world by 2030. Since LAPDR opened up cooperation with other countries in 1986, the National Assembly of the LAPDR has been playing the role in considering and approving the creation and amendment of law in various sectors, with the total of 169 laws that complies with international norms and standards, as well as with the current context of the country. Particularly in the last 17 and 20 March 2025, the National Assembly has completed its second extraordinary session that consider and adopt the amendment of the Constitution of the LAPDR after the old edition has been used since 2015. At the same time, we also approve the amendment of the law on local government and the law on civil servant, approve the amendment of the government structure by reducing the number of ministries from 17 to 13, and consider a policy on establishment of industrial zone in the LAPDR. All of these developments are important for aiming to enhance social and public governance and administration by the rule of law, in line with the national socio-economic development situation and international integration in the new era. Additionally, in 2024, during the LAPDR was ASEAN chairmanship, the Lao National Assembly have also served as the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly presidency and hold the 45th IPU General Assembly under the theme, the role of Parliament in enhancing connectivity and inclusive growth of ASEAN, which strengthen the deepening social economic integration and connectivity, particularly in transportation, telecommunication, digital transformation, energy, trade and investment, facilitation, tourism, production and services, and smooth supply chain, narrowing development gap, enhancing our capacity to address emerging challenges are critical to this vision. Honorable Chairperson, on behalf of the Lao National Assembly delegation, I would like to urge parliamentarians and members of the IPU to strengthen the cooperation for development for people-centered, promote public participation in all sectors, and uphold the common interests of all society with unity and harmonization. Moreover, we should attach importance to promoting social and public governance by the rule of law, strengthening the role of Parliament in social development and justice that is equally accessible to all by approving the law and policies that align with international principles and the social environment of each country to ensure justice and equality for bringing the greatest benefit to our people. I would like to take this opportunity to express our appreciation to Uzbekistan National Assembly and the people of Uzbekistan for the warmly welcome and hospitality extended to our delegation during we arrived. Lastly, I would like to extend my best wishes to Your Excellency, Madam President, Head of Delegation, and distinguished representative participating in this assembly, good health, happiness, and a great success in your noble task. And I wish the 150th Inter-Parliamentary Union Assembly has a great success. Rahmat, thank you for your kind attention. Thank you, Honorable Prasuth. We welcome the Honorable Speaker of Tajikistan to the podium.
Tajikistan, Honorable Speaker. Ассаламу алейкум, уважаемый председатель, уважаемые участники Ассамблеи, дамы и господа. Позвольте выразить признательность за возможность выступить от имени парламента Республики Таджикистан на столь авторитетной и значимой парламентской платформе. Мы благодарим организаторов 150-й Ассамблеи Межпарламентского союза за высокий уровень подготовки и актуальность обсуждаемых тем. Сегодня, когда человечество сталкивается с множественными вызовами, социальными, экономическими, климатическими и геополитическими, именно парламенты должны взять на себя инициативу в поиске справедливых, устойчивых и инклюзивных решений. Обсуждаемая тема действия парламента в интересах социального развития и справедливости является стержнем не только для обеспечения национальной стабильности, но и для укрепления международного мира и сотрудничества. В Таджикистане социальная справедливость и развитие являются краеугольным камнем государственной политики, проводимой под руководством основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона. Под его стратегическим руководством были реализованы масштабные реформы, направленные на ликвидацию бедности, улучшение доступа к образованию, здравоохранению, чистой воде и другим жизненно важным ресурсам. Парламент Республики Таджикистан активно участвует в разработке и принятии программ, направленных на защиту прав и интересов всех слоев населения, включая социально уязвимых групп, женщин, детей, пенсионеров, инвалидов, а также жителей отдаленных и горных районов. Мы поддерживаем национальные стратегии в области устойчивого развития, продвигаем инициативы по созданию рабочих мест, расширению экономических возможностей молодежи и женщин, снижению уровня безработицы. Благодарим за внимание. Спасибо. Thank you, Honorable Speaker of Tajikistan. I now welcome to the podium our Honorable Delegate from Peru. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, colegas. Una de las tareas fundamentales, enfrentamos crecientes niveles de desafección ciudadana. Las críticas, muchas veces legítimas, otras veces alentadas por discursos antisistema, afectan la legitimidad de nuestras instituciones. A pesar de este contexto, desde el Congreso de la República del Perú, estamos trabajando activamente por un Estado más eficaz, inclusivo y orientado a resultados. En ese sentido, contamos con comisiones ordinarias claves, como la Comisión de Inclusión Social y de Personas con Discapacidad y la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, que analizan y dictaminan proyectos para reducir la desigualdad, proteger a las poblaciones vulnerables y mejorar las condiciones laborables. Tenemos comisiones especiales también que fortalecen esta agenda, como Capital Perú, para impulsar el emprendimiento popular, Hambre Cero, que trabaja por el derecho a la alimentación adecuada, y la Comisión de Seguimiento a la incorporación del Perú a la OCDE, que fiscaliza nuestras políticas a estándares internacionales. Actualmente, tenemos 38 proyectos de ley dirigidos a la reducción de la pobreza y la promoción del trabajo decente. Asimismo, en el Parlamento Latinoamericano y Caribeño hemos presentado una iniciativa que promueve la contratación de jóvenes, personas con discapacidad y adultos mayores, hoy base para una ley modelo regional. El desarrollo social requiere de condiciones de seguridad social y estabilidad,
No es posible hablar de inclusión y equidad si no enfrentamos con firmeza y cooperación internacional el creciente avance de la delincuencia organizada en América Latina. Este fenómeno que traspasa fronteras no solo vulnera derechos, sino que debilita las instituciones, limita el acceso a servicios públicos y afecta directamente la calidad de vida de nuestros ciudadanos. En este contexto, la seguridad ciudadana debe integrarse a las políticas sociales, laborales y económicas como condición indispensable para el desarrollo sostenible. No podemos promover trabajo, inclusión y bienestar sin garantizar un entorno seguro. El Perú reconoce que para superar la pobreza no basta con subsidios, sino que requiere instituciones sólidas, políticas integradas y presupuestos bien ejecutados. Como lo señala el tercer informe nacional voluntario sobre la Agenda 2030, nuestro país ha avanzado en integrar los ODS a sus instrumentos de planificación a través del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050. Centrado en 4 ejes: desarrollo de capacidades, gestión sostenible del territorio, competitividad con empleo decente y una sociedad justa y democrática. Sin embargo, los desafíos persisten. La informalidad laboral en nuestro país alcanza el 70% y solo 1 de cada 5 trabajadores accede a un sistema de pensiones formal. Frente a esto, contamos con un Sistema Nacional de Monitoreo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que nos permite hacer seguimiento a 127 indicadores y ajustar políticas con base en evidencia. Por ello, coincidimos con el llamado de las Naciones Unidas a establecer un nuevo contrato social global que priorice el bienestar de las personas y que garantice el acceso universal a la salud, educación, empleo y participación ciudadana. La inclusión social, el trabajo digno y la reducción de la pobreza no pueden ser una utopía. Deben ser una política de Estado sostenida en el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Peru. The Honorable Speaker of Belgium is now welcome to the podium. Dear colleagues, let me first thank our Uzbekian friends and colleagues for the warm reception and the organization of this IPU assembly. It is my honor to address you here today in this beautiful country on behalf and as a head of the Belgian parliamentary delegation. We are gathered here to discuss social development and justice, important and just principles that are essential to the well-being of our societies. But in our pursuit of progress, we must not fall into the illusion that government alone can or should even remake the world overnight. The modern vision of social development, as outlined in the Copenhagen Declaration and the Sustainable Development Goals, sets ambitious targets. Although these targets are admirable, we must recognize the limits of governmental action, the dangers of overreach, and the unintended consequences of well-meant but flawed policy. We, dear colleagues, cannot ignore the fact that many past policies designed to do good have instead created a dependency, discouraged initiative of the civil society, and weakened the very social fabric they aimed to strengthen. I have to admit that I was often surprised to read the concept note. It states that the welfare states are being weakened. The reality in many Western nations, such as Belgium, tells a different story. The government's share of GDP, way over 50% in my country,
demonstrates that the state's presence in our lives on many levels has even increased. Despite this enormous expenditure, we see diminishing returns and growing challenges. Rising debt, overburdened public services, crime in the streets of our big cities, and an economic environment that in too many cases discourages entrepreneurship and self-reliance. Instead of governments retreating, we are witnessing a growing dependency that raises the question whether it is sustainable or desirable. The concept note is also particularly critical of free trade and market liberalizations. They surely have their downsides. Nothing is perfect, but overall, they have created a lot of wealth and lifted millions and millions out of poverty. The history of the 20th century teaches us that centralized planned economies have the tendency to lead to failures. Similarly, in the realm of social inclusion, we should be wary of approaches that divide rather than unite. The policy focus should be directed towards ensuring equal opportunity, not equal outcome. Of course, states have a role to play. There is become a hindrance rather than a help. Dear colleagues, I think we should, as politicians, concentrate on our core tasks because there are limits on the top-down approach, and let us remain modest in all circumstances as political people. Thank you very much. Thank you, Honorable Speaker. We now welcome the Honorable Delegate from Finland. Dear colleagues, fellow parliamentarians, we have gathered here in beautiful Uzbekistan to talk about something that's at the heart of every representative of the people. How we, as parliamentarians, can practically advance social development and justice. Social development means a society that evolves to better serve its people, bringing well-being and fair rules. It's about making sure everyone has access to proper education, healthcare, jobs, and safety nets. But how can Parliament push this forward? Parliament is the voice of the people, the forger of laws and the guardian of justice. It's the force that ensures the will of ordinary folks is carried out and that justice stands tall. I'll break this into the three parts. First, Parliament has to ensure that outdated laws are updated and the legal system protects people from discrimination and injustice. Justice isn't a perk for the elite, it's a basic right for every Finn. Second, we need to secure freedom of speech, the right to speak your mind and access to fair legal processing. In a just country, no one has to fear opening their mouth or standing up themselves. Third, we lawmakers must keep authorities and policy in check. Abuses of power need to be investigated, and if things aren't working, the laws need to be fixed. Ladies and gentlemen, I want to highlight a few things that are cornerstones of social development in Finland: education, nature, and trust. First, education, which is close to my heart. As the Vice Chair of the Education and Culture Committee, I'm proud to say that in Finland, every child gets a free and high-quality education, no matter their background. Our teachers are evaluated, well-trained, and free to focus on raising balanced citizens, not just test-taking machines.
This investment has put us at the top of the world in literacy and numeracy. Second, nature. In Finland, we have clean and beautiful nature, forests, lakes, and air that's worth of breathing. Social development isn't just about people. It's about taking care of the nature that gives us the foundation for life. Clean waters and forests improve our quality of life and keeps us healthy. Finally, trust. Our society runs on people trusting each other, the parliament and our leaders. Corruption is minimal. Things are handled openly, and Finns believe that by working together, we'll make it. That's why Finland has been the world's happiest country for 8 years straight. Dear colleagues, we parliamentarians can and must act for social development and justice in a straightforward way, listening to people and working for everyone's good. Thank you. So let me introduce to you our last speaker, and that is Ms. Pia Glover from the Bahamas, and she will take the floor. Please. Thank you, Mr. Chair. Distinguished colleagues, it is an honor to address you today at the 150th session of the IPU, as we also acknowledge the 40th anniversary of the Forum on Women MPs. We would like to thank the honorable host country, Uzbekistan, for the opportunity and for the hospitality. As a woman parliamentarian from a small island developing state, I note the progress that has been made internationally and within my nation, which allows me to stand before you today. But I also note the many changes that still need to happen to ensure equality and justice for all. Social development and justice are major priorities of the government of the Bahamas. We are committed to social development by, first of all, maintaining high levels of social support in the aftermath of the pandemic, while making adjustments to contribution rates for our National Insurance Social Security Scheme to ensure long-term sustainability. In doing so, we have maintained robust support for the elderly and persons with disability, as well as comprehensive benefits for illnesses, injuries, invalidity, maternity, death, unemployment, and retirement. We have also prioritized progress on labor, which is my portfolio as the Minister of Labor, which has led to the lowest unemployment rate since 2008 in the Bahamas. We see labor as one of our most powerful tools for economic empowerment and social stability. Our goal is to improve wages, benefits, working conditions, and worker fulfillment. The increase in the minimum wage, as well as the over 50 industrial agreements signed to improve wages and benefits throughout the public and private sectors, are just 2 examples of the progress we've made. As the Minister of Labor, I host quarterly meetings with our employer confederations and our trade unions, which has enhanced social dialogue and encouraged harmonious tripartism. Likewise, healthcare remains a cornerstone of our social development strategy. The government has embarked on ambitious initiatives to increase accessibility and affordability of quality healthcare. By investing in new, modern hospitals and improving and expanding community health programs, we are reducing health disparities by ensuring widespread access to quality health care, even on our most remote islands. Education and training are equally pivotal to our long-term vision for equality and justice.
The Bahamas is modernizing its public school curriculum to focus more on foundational numeracy and literacy skills in the early years, providing more opportunities for learning trades, digital skills, and technical skills in the secondary years, and expanding professional training and lifelong learning initiatives to provide learning and upskilling opportunities for all Bahamians. National security is another critical pillar in our strategy. The data from our recently launched Clear, Hold, Build initiative gives us some promising insight into the effectiveness of our holistic approach to community policing paired with social change programs in high crime areas. Because we believe that food security is national security, we are investing heavily in local farmers through millions in grants and loans to lower our food import bill, to create profitable opportunities for farmers, and to provide more fresh, local produce for Bahamian consumers, especially in remote islands where access to fresh, healthy foods is very needed. Recognizing the existential threat posed by climate change, our government has taken decisive action on climate resilience and environmental sustainability. As we advocate for greater global action, we're making our largest ever investment in renewable energy, conducting groundbreaking research into the carbon potential of our seagrass meadows, and generating our own climate resilience financing with our Sustainable Development Program. Through our approach, we are securing a just transition by creating accessible opportunities in new industries and investing in climate adaptations as we seek to mitigate the impact of climate change on all Bahamians. We're also leveraging private sector investments and public-private partnerships to take us toward our strategic goals. We see accessible economic opportunity as critical in any conversation about equity and justice. While our very high status in the Human Development Index indicates a degree of success, we will not be satisfied until we've adequately addressed inequality through investments in education and training, the creation of jobs, and the empowerment of business owners. Through integrated social and economic policies, we're not only addressing the challenges of today, but also laying a strong foundation for the prosperity of future generations. Our agenda is a testament to our belief that true development is achieved when justice and opportunity are extended to every citizen. Colleagues, as members of the IPU, we have the opportunity before us today to advocate and collaborate to accelerate progress across the range of social development and social justice issues. We in the IPU are well positioned to use this platform to drive change across the globe and in our home countries. Let's embrace this opportunity to make a difference in the fight for equity and justice. Thank you, colleagues. Thank you very much, Ms. Glover. And then we have to end a request for a right to reply from India. So if I may ask our colleague to approach, and you have... From his seat. Oh, it's from his seat, okay. You have 2 minutes, and it's from your seat. So please, the floor is yours. The seat is yours. Honorable Chairperson, sir, cross-border terrorism has long been a scourge, inflicting immense suffering across the globe. India, in particular, has borne the brunt of this menace for decades, with our neighboring country being a persistent source of such cross-border terrorism activities. In this context, any statements on Kashmir, coming from the very nation that has sponsored terrorism in the region, only adds insult to injury. It is imperative to assert unequivocally that Kashmir is and will always remain an integral part of India. No amount of rhetoric, no amount of persistence or stridency can alter this fundamental truth. The people of Kashmir have repeatedly demonstrated their rejection of the violence
and extremism propagated by forces across our borders. This is best exemplified by the overwhelming mandate during voter participation in recent elections in Jammu and Kashmir by 58.5% in the general elections, the highest in the past 35 years, and an even more significant 63% in the 2024 Jammu and Kashmir Assembly elections. These impressive mandates and voter turnouts represent more than just electoral participation. They are a resounding mandate for progress, development, and democracy. The people of Jammu and Kashmir have spoken clearly. They seek a future of peace, prosperity, and progress with India. They have firmly rejected the destructive ideology of hate and cross-border terrorism that has plagued the region for far too long. I conclude, in the face of this decisive and massive mandate, it is time for our neighbor to reflect on the reality that the people of Jammu and Kashmir have turned a new page, one defined by hope, progress, and prosperity and peace. I thank you, sir. Jai Hind. Thank you very much for your last intervention. And this ends, my dear colleagues, today's session of the general debate. I thank you very much for your cooperation. And of course, tomorrow we have a new program, and I want to say that tomorrow we will have a keynote address by the President of Uzbekistan. So be here on time. I wish you a very pleasant evening, and we see each other tomorrow. Voilà. Oh.